number systems. So already a new candidates were added now. కొంతమంది new colleges వచ్చినాయమ్మా. So I'll give you a brief information regarding this training. So training lo we are dealing with aptitude. And my name is Sunil Kumar. I'll deal with aptitude. So quantitative aptitude as well as logical reasoning. Rendu kuda deal chestam. Dealing the both the thing. So what is the use of aptitude? ఈ aptitude అనే ట్రైనింగ్ ఎందుకు అంటే especially for jobs, government sector or a private sector or higher studies like ISET and all. Right. So ఏదైనా కానీ మనకి ఏం చేయాలంటే we require if the recruitment in the government sector ఎలా ఉంటుందంటే ఎగ్జామ్ పెడతారు. This exam and private sector MNCs, TCS, Infosys, ఏదైనా కానీ they'll conduct an exam. Even though higher studies also entrance exam will be there. Right. ఈ ఎగ్జామ్ లో మనకి 3 టాపిక్స్ ఉంటాము. One is aptitude, quantitative aptitude and logical reasoning, and the other one is English. If there is a technical. Right. So ఏ ఎగ్జామ్ కన్నా aptitude అనేది mandate. Right. So what the topics will deal in entire training will cover most of the 90% of the aptitude syllabus. అన్ని కూడా basics చెప్పేస్తాం. And one more thing ఏంటంటే the students with the BCom and biology, I mean like geology, వీళ్ళకి ఏమవుతుందంటే మ్యాథ్స్ బిట్ టఫ్ ఉంటుంది. సో కొంచెం మ్యాథ్స్ అంటే ఇట్స్ నాట్ కాల్డ్ టఫ్, యాక్చువల్లీ ఇట్స్ అ ఫియర్. కొంచెం భయం ఉంటుంది ఆ నెంబర్స్ డీల్ చేయడం కానీ. అదే మ్యాథ్స్ అంటే ఒక రకమైన భయం ఉంటుంది. ఎందుకంటే మ్యాథ్స్ అంటే ఇష్టం అనేసరికి వాళ్ళు ఏమవుతారంటే ఎంటర్ ఇంటూ మ్యాథ్స్ గ్రూప్. ఆ భయం ఉండడం వల్ల దెన్ ఎంటర్ ఇంటూ ద అదర్ గ్రూప్స్. రైట్. సో ఇక్కడ మనం డీల్ చేసే టాపిక్స్ ఏది టఫ్ టాపిక్స్ ఏమన్నాం. మనం సే థర్డ్ నుంచి మేబీ 10th క్లాస్ వరకు చదివిన దాన్ని ఇక్కడ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. ఆల్రెడీ మనం చేసే ఇప్పుడు చెప్పే టాపిక్లన్నీ కూడా తెలిసిన టాపిక్లే మళ్ళీ చెప్తాం. సో తెలిసిన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైమ్ అండ్ వర్క్, అది 6th లోనో 7th లోనో ఉంటుంది అది టాపిక్. రైట్. సో ఈ టైమ్ అండ్ వర్క్ ఆల్రెడీ మనం చదివేసాం, మాన్యువల్ గా చదువుంటాం. అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఎలాగా, జస్ట్ దాన్ని షార్ట్ కట్ లో ఎలా చేస్తాం అనేది సాల్వ్ చేస్తాం అంతే. సో ఇట్స్ నాట్ అ వెరీ టఫ్. కాకపోతే మీరు మ్యాథ్స్ వదిలేసి కొన్ని సంవత్సరాలు అయ్యింది కాబట్టి యూ ఫీల్ దట్ లిటిల్ బిట్ టఫ్ అండ్ లిటిల్ బిట్ బోర్. రైటా. సో టఫ్ అనేది ఏముండదు, దట్ ద థింగ్ ఐ విల్ క్లియర్. మీకు బోర్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది అంటే మీరు దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చెయ్యకపోతే డెఫినెట్లీ మీకు అది ఎవరికైనా బోర్ పడుతుంది. ఇప్పుడు సినిమా అయినా కానీ మనం చూస్తే అర్థం అవుతుంది అంటే ఫైన్, విల్ ఎంజాయ్. అర్థం కాలేదు అంటే మనకి ఏం చేస్తుంది, సినిమా బోర్ పడుతుంది, ఎందుకంటే అర్థం కావట్లేదు కాబట్టి. సో సెషన్ కూడా అలానే ఉంటుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ కాన్సన్ట్రేట్, మనకి ఎందుకు అర్థం కాదు, వాడు హిందీలో ఏ బెంగాలీలోనో లేదంటే ఒరిస్సాలోనే సినిమా పెట్టాడు అనుకో, వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ మనకి రాదు కాబట్టి మనకు అర్థం కాదు. సో ఇక్కడ ఆ ప్రాబ్లం లేదు, మనకు తెలిసిన లాంగ్వేజ్ లోనే ఐల్ డెలివర్. రైట్. సో మీరేం చేస్తారంటే కాన్సన్ట్రేట్ గా వినండి. నేను స్పీడ్గా కూడా చెప్పను, స్లోగా చెప్తాను. ఎందుకంటే వీళ్ళ బీకామ్ ఈ గ్రాడ్యుయేట్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఐల్ డీల్ ద సెషన్ వెరీ స్లో. అవసరమైతే ఇంకో 4 రోజులు ఎక్కువ పడుతుంది అంతే, కానీ డెఫినెట్ గా స్లోగా డీల్ చేస్తాను. బట్ మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి, ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇంటికి వెళ్ళి డెఫినెట్ గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అట్లీస్ట్ 2 hours, రోజుకి ఒక 2 hours ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అంతేగాని ఎగ్జామ్ ముందు రోజు ఒక వారం రోజుల్లో కూర్చొని చదివేద్దాం, లేదంటే 10 days లో కంప్లీట్ కొట్టేద్దాం అంటే అవ్వదు. సో డైలీ నీడ్ ప్రాక్టీస్. కంప్లీట్ అయిపోయిన టాపిక్ లో ఇంటికి వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేయండి. డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఆల్రెడీ మనకి ఏదో మనకి ఏదో పోర్టల్ ఉంది, పోస్ట్ యువర్ డౌట్స్ దేర్. డెఫినెట్ గా మనం ఏం చేద్దామంటే ఎవ్రీ 2 days 3 days ఒక సెషన్ డౌట్స్ కి క్లియర్ చేసుకుంటాం. గాట్ ఇట్, హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. అండ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ అంతా మార్నింగ్ చెప్పేశాను. కొత్తగా చెప్పిన వాళ్ళకి ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్, రైట్. అండ్
Sir, please unmute, sir. Sunil, sir. Yeah. Course కోసం వెయిట్ Okay, చేస్తున్నాను. Okay, sir. Yeah, done. So screen is clear, right? Done. So number systems. Already number system lo we divided into 6 to 7 topics. Already ఒక టాపిక్ స్టార్ట్ చేసాము. So the rest of the two things, ఒకటి number of factors find out చేయడం నేర్చుకున్నాం. Number of factors, and we are left with sum of factors and the product of factors. Product of factors. ఈ రెండు కూడా రేపు మార్నింగ్ the same time by 9:30 to 11 we'll discuss. Right. Now we'll discuss about unit digits. And the last two digits. ఈ సెషన్ లో మనం యూనిట్ డిజిట్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనేది చెప్తాం. సో యూనిట్ డిజిట్స్ అంటే ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇఫ్ దేర్ ఇస్ అ నంబర్ లైక్ 1 2 3 4 5, యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ అ 5 digit number. So this is called the units place, tens place, hundreds, thousands and 10,000. Got it? So for example మనకి ఒక ఎక్స్పాన్షన్ ఉంది. Let us say 12 into 13. 12 into 13. So ఇందులో యూనిట్స్ ప్లేస్ ఏమొస్తుంది? 12 into 13 అంటే the result is 156. టేబుల్స్ నేర్చుకోవాలి మరి, రైట్? 156 లో యూనిట్స్ ప్లేస్ ఏంటి అంటే 6, రైట్? సో in this expansion 12 into 13, what will be the units place here? It is 6. సో సింపుల్ గా ఎలా చేస్తామంటే యూనిట్స్ ప్లేస్ ని ఐడెంటిఫై చేసి ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తాం. 2 into 3, it is 6. So the units place is 6. అదే 12 plus 13, what is the units place అని అనుకో, ప్లస్ అడిగారు కాబట్టి రెండింటిని ప్లస్ చేస్తాం. 2 plus 3, it is 5. సో మనం ఏం కావాలి, వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఇట్ ఈస్, ఏ ఎక్స్పాన్షన్ అన్నా యూనిట్స్ ప్లేస్ ఏంటి, యూనిట్స్ ప్లేస్ గురించే మాట్లాడాలి, రైట్? The word is called right most last digit. ఒక నంబర్ లో లాస్ట్ డిజిట్ ఏంటి అనే దాని గురించి మాట్లాడతాం. We'll call it as the unit digit values or unit place values. Right. Then if it is the product of two numbers or three numbers, say 152 into 173 into 184, what is the units place and aggregate income? First of all, you have to identify the unit digits here. It is nothing but 2, 3 and 4. In between it is a product, multiplication కాబట్టి మల్టిప్లికేషన్ తీసుకుంటాం. 2 into 3, it is 6. 6 into 4, it is 24. So unit digit direct గా 4 అని తీసేసుకుంటాం. Not required to calculate the entire value, right? If it is like say 24 into 25, what is the units place value? So ఇక్కడ యూనిట్ డిజిట్ 4 ఉంది, ఇక్కడ 5 ఉంది. 4 into 5 చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి? 20 రిజల్ట్ వస్తుంది. ఇందులో ఈ డిజిట్ తీసుకుంటాం, లాస్ట్ మోస్ట్ డిజిట్. So the units place in this expansion is 0, right? ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నా 1472 into 1 2 3 4 5 6 into 7 8 9 6 1 2 3, whatever the numbers it is, identify the unit digits. Here it is 2, here it is 6, here it is 3. In between multiplication ఉంది, take a multiplication. 2 into 6 is 12, unit digit is 2, 2 into 3 is 6. In this the units place is 6. ఇలా తీసుకుంటాం. సో ఇది ఎంత సింపుల్ గా ఉంది కదా అనుకుంటే, యాక్చువల్లీ వాడు క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారంటే, ద క్వశ్చన్ ఇస్ లైక్ దిస్. సే 132 whole to the power of 133. In this, what is the units place value? సో ఇది చేసినంత ఈజీగా దీన్ని చేయలేము. ఎందుకంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ 132 to the power of 133 అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే 132ని ఇంటూ 132 ఇంటూ 132 ఇంటూ 132 అలా 133 టైమ్స్ రాయాలి. 132 ఇంటూ 132 ఇంటూ 132 132 ఎక్సెట్రా ఇలా ఎన్నిసార్లు రాయాలి? 132ని 133 టైమ్స్ రాయాలి. రాసిన తర్వాత యూజువల్గా ఏం చేయాలి? ఇందులో 2ను ఇందులో 2 2 ఇలా 2లన్నీ తీసి ఇవన్నిటిని మల్టిప్లై చేయాలి. ఇంటూ 2 ఇంటూ 2, ఎందుకంటే మనకు యూనిట్ డిజిట్ కావాలి కదా.
సో it will take a very lengthy time, even though కొంచెం కష్టమే ఆన్సర్ రాదు. ఎందుకంటే 2 into 2 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 into 2 into 2 అంటే దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు, 2 power 3 2 క్యూబ్ అని రాయొచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ 2 అనేది 3 టైమ్స్ ఉంది. సో ద బేస్ వాల్యూ ఇస్ 2 అండ్ ద పవర్ వాల్యూ అంటే ఏంటి, ఎన్ని టైమ్స్ ఉన్నది అనేది ఇండికేట్స్ పవర్. సో ఇలా మనకి 2 into 2 into 2 into the base value is 2 and how many times 2 is there, 133 times 2 is there. So 2 power 133 again it's tough kada. 2 power 133 value find out చేయడం చాలా కష్టం, తెలియదు. సో ఇక్కడ 2 ఉంది కదా అండ్ ద యూనిట్స్ ప్లేస్ ఇక్కడ 3 ఉంది కదా, 2 power 3 is equals to 8 అంటే ఇట్స్ రాంగ్, ద అప్రోచ్ ఇస్ రాంగ్. లేదంటే ఇక్కడ 2 ఉంది కదా, 2 into 3 తీసే excuse me 2 into 3 తీసుకుందాం 6, again it is wrong. అలా తీసుకోకూడదు, there is a process. For example 143 whole to the power of 144 అంటే directly you can't consider it is 3 power 4 or something. 3 power 4 తీసుకోకూడదు. sometimes coincidental గా రైట్ అవ్వచ్చు కానీ డైరెక్ట్లీ అలా తీసుకోకూడదు. గాట్ ఇట్? లేదంటే 3 into 4 12 యూనిట్స్ ప్లేస్ 2 అని తీసుకోకూడదు. ఒకవేళ ఒక్కొక్కసారి కోఇన్సిడెంట్ గా యుల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్, బట్ ఇట్స్ నాట్ a process to find the unit digit. Got it? Hope you understand. Now మనం ఏం తీసుకుందాం, we'll take an example. For example it is 12 power 4 అని అనుకో. 12 power 4 లో యూనిట్స్ ప్లేస్ ఏం వస్తుందంటే 12 power 4 అంటే మీనింగ్ ఏంటి, 12 into 12 into 12 into 12 ఇలా 4 టైమ్స్ చేసుకోవాలి. ఇందులో యూనిట్స్ ప్లేస్ ఏముంది, 2 ఉంది and here it is 2, here it is 2 and here it is 2. సో మనకు యూనిట్ స్పేస్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, 2 into 2 into 2. సో హౌ మెనీ టైమ్స్ వీ హ్యావ్, 2 power, హౌ మెనీ 2s are there, 4 2s are there. అంటే when the value is 12 power 4 we can rewrite this as 2 power 4 అని రాయొచ్చు. ఎందుకు అంటే మనకు ఓన్లీ యూనిట్స్ ప్లేస్ వాల్యూ కావాలి కాబట్టి. Is it clear? Hope you understand. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే పవర్ సైకిల్ అంటారు. 2 power 1 అంటే వాల్యూ ఎంత, 2, 2 square అంటే 4, 2 cube the value is 8, 2 power 4 16 and say 2 power 5 32, 2 power 6 64, 2 power 7 say 128 and 2 power 8 256 and 2 power 9 512 and 2 power 10 1024. ఈ వాల్యూ తెలిసిందే. సో ఇది వాల్యూ సమ్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 2 power 1 యూనిట్స్ ప్లేస్ ఏమొస్తుంది, 2a వస్తుంది, 2 square అంటే 4 వస్తుంది, 2 cube అంటే 8, 2 power 4 అంటే 6, 2 power 5 అంటే 32 అంటే యూనిట్స్ ప్లేస్ ఎంత 2, 64 అంటే 4, 128 అంటే 8, 256 అంటే 6, 512 అంటే అగైన్ 2, ఇట్ ఈస్ 4. సో క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఏం తెలుస్తుందంటే, సి హియర్ 2 power 1 అంటే 2 ఉంటుంది, 2 square అంటే 4, 2 cube 8, 2 power 4 6, మళ్ళీ అగైన్ 2 power 5 అంటే 2 4 8 6 2 4. అంటే 2 power ఏ వాల్యూ ఉన్నా కానీ యూనిట్స్ ప్లేస్ లో ఈ 4 వాల్యూసే ఉంటాయి. ఇవి కాకుండా బయట నెంబర్లు ఇంకా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0 కానీ 1 కానీ 3 కానీ 5 కానీ 7 కానీ 9 కానీ ఈ నెంబర్లు ఏవి కూడా యూనిట్స్ ప్లేస్ లో రావు. ఎప్పుడు 2 power సంథింగ్ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు. 2 power సంథింగ్ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు యూనిట్స్ ప్లేస్ ఏమి ఉండాలి, ఖచ్చితంగా 2 ఉండాలి, లేదంటే 4 ఉండాలి, 8 ఉండాలి, లేదంటే 6. ఈ 4 వాల్యూస్ ఉంటాము. ఈ తప్ప ఇంక ఏ వాల్యూ యూనిట్స్ ప్లేస్ లో రాదు. గాట్ ఇట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 power 10 ఉంది అనుకో, యూనిట్స్ ప్లేస్ ఏం చేసుకుంటాం, విల్ గెట్ 4 here. రైట్? సో దీని గురించి మనకి ఇప్పుడు ఏం కావాలి, 2 power 10 ఉంటే ఇక్కడ వాల్యూ చూసాం 4 కాబట్టి రాసేసాం. If I require 2 power 133 we can't write all the values up to 133, 2 power 133 వరకు రాసుకోలేము. సో దీని గురించి ఏం చేయాలి అంటే I'll give you a simple thing. చూడండి ఇక్కడ ఎన్ని వాల్యూస్ తర్వాత రిపీట్ అవుతున్నాయి, ఇక్కడ 2 4 8 6, మళ్ళీ 2 4 8 6, మళ్ళీ 2 4 8 6 2 4 8 6. అంటే 2 పవర్ సైకిల్ ఎప్పుడు కూడా 4 వాల్యూస్ తర్వాత సైక్లిక్ ఆర్డర్ లో రిపీట్ అవుతాయి. ఏమొచ్చింది మనకి 2 4 8 6, మళ్ళీ సేమ్ నెంబర్స్ 2 4 8 6, మళ్ళీ సేమ్ నెంబర్ 2 4 8 6.
సో దాని గురించి ఏం చేయాలంటే చూడమ్మా, ఇప్పుడు మనకి ఒకవేళ 2 పవర్ 10 కావాలనుకో, ఈ పవర్ ఎంత ఉంది? 10ని 4తో డివైడ్ చేస్తాం. 10ని 4తో డివైడ్ చేస్తాం. 10ని 4తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత వచ్చింది? రిమైండర్ 2 వచ్చింది. వాట్ ఇస్ ద రిమైండర్ హియర్? when you dividing 10 with 4, రిమైండర్ 2 వచ్చింది. రిమైండర్ 2 వచ్చింది అంటే ఇక్కడ సెకండ్ నెంబర్ తీసుకుంటాం. రిమైండర్ ఇస్ 2, దెన్ యూ హావ్ టు ఇక్కడ చూడండి పవర్ 2. ఈ రిమైండర్ ఈ పవర్ కి ఈక్వల్ చేస్తాం. రిమైండర్ 2 వచ్చింది అనుకో, సెకండ్ నెంబర్ తీసుకుంటాం. సెకండ్ నెంబర్ ఎంత? 4. అంటే 2 పవర్ 10 వాల్యూ యాక్చువల్లీ ఎంత? 1024 అండ్ ద యూనిట్స్ ప్లేస్ ఇస్ 4. అదే 2 పవర్ 7 తీసుకున్నాం అనుకో, 2 పవర్ 7 తీసుకున్నాం అనుకో, ఏం చేయాలి? ఈ పవర్ ని 4తో డివైడ్ చేయాలి. 4తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత? 3. రిమైండర్ 3 వస్తే యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ద థర్డ్ టర్మ్. ఎంత? 8. గాట్ ఇట్? చూడండి, 2 పవర్ 7 అంటే వాల్యూ ఎంత? 128, యూనిట్స్ ప్లేస్ ఇస్ 8. నా ఇప్పుడు మనకి ఏ టర్మ్ కావాలి? 2 పవర్ 133th టర్మ్ కావాలి. వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? 133ని 4తో డివైడ్ చేస్తాం. 4 డివిజిబిలిటీ రూల్ ఏంటి? లాస్ట్ 2 digits ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా. సో దిస్ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 33/4. 4 8s are 32 and we are left with 1. 33ని 4తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత వచ్చింది? 1 వస్తుంది. 33 డివైడెడ్ బై 4. 4 8s are 32, రిమైండర్ 1. when the remainder is 1, రిమైండర్ 1 వస్తే మనం ఏం చేయాలి? ఇందులో ఫస్ట్ టర్మ్ తీసుకోవాలి. యాక్చువల్లీ మనకి ఏ టర్మ్స్ రిపీట్ అవుతాయి? 2 4 8 6. రిమైండర్ 1 వచ్చింది అనుకో, ఫస్ట్ టర్మ్ తీసుకుంటాం. ఫస్ట్ టర్మ్ ఎంత? 2. సో 2 పవర్ 133కి యూనిట్స్ ప్లేస్ ఏమొస్తుంది? 2a వస్తుంది. 8 కానీ 6 కానీ రాదు. నౌ 2 పవర్ 133కి 2 వచ్చింది కాబట్టి యాక్చువల్లీ ఒరిజినల్ నెంబర్ ఎంత? 132 whole to the power of 133. ఇదే కదా ఒరిజినల్ నెంబరు. సో దీనికి 2 వచ్చింది కాబట్టి ద ఎంటైర్ నెంబర్ గెట్స్ ద యూనిట్స్ ప్లేసెస్ 2. ద యూనిట్స్ ప్లేసెస్ 2. సో మళ్ళీ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. ఇఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ 1 2 3 4 2 whole to the power of 1 2 3 4. 1 2 3 4. What is the units place in this expansion? Units place ఏంటి అని అడుగుతాడు. మనకి యూనిట్స్ ప్లేసే కావాలి. 10th ప్లేస్ కానీ 100th ప్లేస్ కానీ ఏవి అక్కర్లేదు. రైట్? యూనిట్స్ ప్లేస్ కావాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి? బేస్ వాల్యూలో యూనిట్ డిజిట్ ఏముందో చూసి దానిని రాసుకుని 2 పవర్ ఏది ఉంటే అది రాస్తాము. 1 2 3 4 అని. 2 పవర్ 1 2 3 4. మనం ఏమనుకున్నాము? ఈ పవర్ ని 4తో డివైడ్ చేయాలి. ఎందుకని 4తో డివైడ్ చేయాలంటే డ్యూ టు దిస్ పవర్ సైకిల్. చూడమ్మా, సో 2 పవర్ 1 అంటే 2 వచ్చింది. 2 స్క్వేర్ 4 8 6 2 4 8 6 2 4 అంటే 2కి పవర్ ఎంత ఉన్నా ఈ 4 వాల్యూల్లో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది అంతే. ఇంకా అదర్ దాన్ దిస్ నెంబర్స్ యూ వోంట్ గెట్ ఎనీ నెంబర్. ఏ నెంబరు రాదు. రైట్? 4 నెంబర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ పవర్ ఏదైతే ఉంది మనకి 1 2 3 4, దీనిని 4తో డివైడ్ చేస్తాం. 4తో డివిజిబుల్, అగైన్ డివిజిబిలిటీ రూల్. 34కి అంటే ఇట్ ఈస్ 34/4. 4 8s are 32, ఇంకా 2 మిగులుతుంది. 2 అనేది రిమైండర్ వచ్చింది. సో రిమైండర్ 2 వస్తే ఏం చేస్తాం? ఇది మనకి 1 2 3 4 టర్మ్ సెకండ్ టర్మ్ తీసుకుంటాం. సెకండ్ టర్మ్ ఎంత? 4. అంటే అండ్ 2 పవర్ 1 2 3 4కి యూనిట్స్ ప్లేస్ ఏం వచ్చింది మనకి? సెకండ్ టర్మ్ కాబట్టి 4 వచ్చింది. రిమైండర్ 2 వచ్చింది. రిమైండర్ 1 వస్తే ఫస్ట్ టర్మ్ తీసుకుంటాం. రిమైండర్ 2 వస్తే సెకండ్ టర్మ్. రిమైండర్ 3 వస్తే థర్డ్ టర్మ్. If we have a remainder 0, then you have to consider the last term. Remainder 0 వస్తే లాస్ట్ టర్మ్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ మనకి నెంబర్ ఎంత? The number is 1 2 3 4. If you divide with 4, we have a remainder 2. Right? Remainder, this is a remainder. Remainder 2 వచ్చింది కాబట్టి ఈ నాలుగిటిల్లో you have to consider the second term which is equals to 4. Now 2 పవర్ 1 2 3 4 యూనిట్స్ ప్లేస్ ఎంత వచ్చింది? 2 వచ్చింది. 2 పవర్ 1 2 3 4కి 2 వచ్చింది కాబట్టి 1 2 3 4 2 whole to the power of 1 2 3 4. For this entire number you have a, sorry, ఇది 4 వచ్చింది కదా, sorry, రిమైండర్ 2 వచ్చింది. If the remainder is 2, then you have to consider the second term. So for the entire number you will get the value 4. You will get the value 4. Let us take another example. Say 142 whole to the power of 144. ఏమనుకున్నాం మనం? పవర్ ని 4తో చేయాలి.
Power ni 4 తో చేయాలి. When you divide 144 with 4, what is the remainder? The remainder is 0. Remainder is 0. Remainder 0 వస్తే ఏం కన్సిడర్ చేయాలి? 2 పవర్ సైకిల్ ఏముంది మనకి? ఫస్ట్ టర్మ్ 2, సెకండ్ టర్మ్ 4, థర్డ్ is 8 and the fourth one is 6. మళ్ళీ 2 వస్తుంది. రిమైండర్ 1 అయితే 2 తీసుకుంటాం. రిమైండర్ 1 we have to consider the first term 2. రిమైండర్ 2 వస్తే సెకండ్ టర్మ్ తీసుకుంటాం. రిమైండర్ 3 వస్తే థర్డ్ టర్మ్ తీసుకుంటాం. When you have a remainder 0, then you should consider the last term in the series. Then you should consider the last term. Last term enta 6. So 142 whole to the power of 144. You have the unit digits of 6. You have the unit digit of 6. Try to understand. ఇంక ఏదైనా బ్లైండ్ వెంటనే చూసిన వెంటనే చేసేస్తాం. If it is like 14382 whole to the power of 12345 ఇలా ఉందనుకో. ఇక్కడ ఏంటి మనకి? ఇక్కడ యూనిట్స్ ప్లస్ 2 ఉంది కాబట్టి అండ్ లాస్ట్ 2 డిజిట్ 45 ఉంది. ఈ 45 ని 4 తో చేస్తే రిమైండర్ 1. రిమైండర్ 1 వస్తే ఫస్ట్ టర్మ్. ఫస్ట్ టర్మ్ ఎంత? 2. సో డైరెక్ట్లీ we can write the units place is 2 here. The units place is 2. Got it? If the same number 19982 whole to the power of 19996. What is the units place here? చెప్తాం. ఏంటది? ఇక్కడ బేస్ వాల్యూ 2 ఉంది కాబట్టి 2 పవర్ 19996. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇది 2 ఉంది కాబట్టి దీన్ని 4 తో డివైడ్ చేస్తాం. 4 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 0 వస్తుంది. రిమైండర్ 0 వచ్చిందంటే ఏం చేస్తాం? ఈ 4 వాల్యూస్ లో లాస్ట్ టర్మ్ తీసుకుంటాం. లాస్ట్ టర్మ్ ఎంత? 6. ఫర్ దిస్ ఎంటైర్ నంబర్ యూ హ్యావ్ అ యూనిట్స్ ప్లేస్ యాజ్ 6. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. ఫస్ట్ 2 కి తీసుకున్నాం. ఫస్ట్ 2 కి రాసుకుంటే దెన్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్. రాసుకోవాలి. అండ్ ఎవ్రీబడి షుడ్ మెయింటైన్ అ బుక్. Book is a good thing to write. So here we are discussing about the unit digit values. Unit digits. There is one. Unit digits. Unit digits అంటే యూనిట్ డిజిట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఎలా? ఒక ఎక్స్పాన్షన్ లో ఇచ్చినప్పుడు యూనిట్ డిజిట్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము? Got it? Right. So let us take an example. 12 into 3, 12 into 13. 12 into 13 అనేది 156. 156 కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద యూనిట్స్ ప్లేస్. ద ఆన్సర్ ఇస్ 6. సింపుల్ గా ఎలా చేస్తాము? యూనిట్ డిజిట్ ని ఐడెంటిఫై చేసి ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయాలి. 2 into 3 is 6. But if it is a 3 numbers 152, 173, 184, right? Units place multiply చేస్తాం. 3 to the 6, 6 4 24, so that you will get 4. And whatever the numbers, you have to identify the unit digit and take a product, right? So questions ఎలా ఇస్తాడు? 132 to the power of 133. What is the units place in this expansion? So ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే this is called the base value, this is called the power value. Base value units place ఏముంది? 2 ఉంది. సో మనకి యూనిట్ ప్లేసే కావాలి కాబట్టి this we can rewrite as 2 power 133 అని రాస్తాం. 2 power 133 అంటే అప్పుడు 2 పవర్ సైకిల్ ఏమొస్తుంది అనేది అని తీసుకుంటే చూడండి ఇక్కడ వచ్చింది మనకి 2 power 1 వస్తే 2, 2 square అంటే 4, 2 cube అంటే 8, 2 power 4 అంటే 6, 2 power 5 అంటే మళ్ళీ 2 వస్తుంది. ఎప్పుడైతే స్టార్టింగ్ వాల్యూ రిపీట్ అయ్యిందో అక్కడ కాపేస్తాం, ఇంకా ఫైండ్ అవుట్ చేయం. ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ వాల్యూ రిపీట్ అయితే మళ్ళీ ఈ వాల్యూస్ సైక్లిక్ ఆర్డర్ లో రిపీట్ అవుతాయి. ఏ నెంబర్ కన్నా అంతే, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ 2. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 3, స్టార్టింగ్ వాల్యూ మళ్ళీ మనకి ఎక్కడైతే రిపీట్ అయిందో అక్కడ ఆపేయచ్చు. నాట్ రిక్వైర్డ్ టు ఫైండ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్. సో ఇక్కడ మనకి స్టార్టింగ్ వాల్యూ 5th టర్మ్ కి రిపీట్ అయింది, ఇక్కడ ఆపేస్తాం. అంటే 2 పవర్ సైకిల్ వచ్చి ఈ 4 వాల్యూస్ తర్వాత సైక్లిక్ ఆర్డర్ లో రిపీట్ అవుతాయి. అంటే ఏమొస్తుంది మనకి? ఫస్ట్ వాల్యూ 2 power 1 అంటే 2 వచ్చింది, 2 square అంటే 4 వచ్చింది, 2 cube అంటే 8 వచ్చింది, 2 power 4 అంటే 16 వచ్చింది, 2 power 5 అంటే మళ్ళీ 2 వచ్చింది, ఇంకా ఆపేయచ్చు. ఈ 4 వాల్యూస్ సైక్లిక్ ఆర్డర్ లో రిపీట్ అవుతాయి, రైట్? ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఈ పవర్ ఏదైతే ఉందో ఆ పవర్ ని 4 తో డివైడ్ చేస్తాం. వాట్ ఇస్ ద పవర్ వాల్యూ హియర్? 133. అవునా? ఈ 133 ని యూ షుడ్ డివైడ్ విత్ 4. రిమైండర్ ఎంత? 1. రిమైండర్ 1 వచ్చింది అనుకోమ్మా, ఇందులో ఫస్ట్ టర్మ్ తీసుకుంటాం. రిమైండర్ 2 వస్తే సెకండ్ టర్మ్, రిమైండర్ 3 వస్తే థర్డ్ టర్మ్. వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ అ రిమైండర్ 0, 4 రాదు రిమైండర్. 4 తో డివైడ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ 4 రిమైండర్స్, దట్ ఈస్ 1, 2, 3 and 0. 4 అసలు ఎక్కడ రాదు 4 తో డివైడ్ చేస్తే.
5 తో డివైడ్ చేసి అనుకో 5 రిమైండర్స్ వస్తాయి. ఏమొస్తాయి? 0, 1, 2, 3 and 4. 5 కూడా రాదు ఎప్పుడు. రైట్. సో ఇక్కడ మనం 4 తో డివైడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి యూ హ్యావ్ 4 రిమైండర్, దట్ ఈస్ 1, 2, 3 and 0. 1 వస్తే ఫస్ట్ టర్మ్ 2, 2 వస్తే సెకండ్ టర్మ్ 4, 3 వస్తే థర్డ్ టర్మ్ 8. when you have a remainder 0, you should consider the fourth term 6. సో ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది? దీనికి రిమైండర్ అనేది 1 వచ్చింది కాబట్టి ఫస్ట్ టర్మ్ 2 అని తీసుకుంటాం. రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద సేమ్ థింగ్. టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ 1, 2, 3, 4, 2 whole to the power of 1, 2, 3, 4. సో ఇది చూడగానే చెప్పేయచ్చు 1, 2, 3, 4 అండ్ లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ వస్తే 34. 34ని 4 తో డివైడ్ చేసి అనుకో రిమైండర్ 2 వస్తుంది. రిమైండర్ 2 వచ్చింది అనుకో అప్పుడు ఏం చేస్తాం? సెకండ్ టర్మ్ కన్సిడర్ చేస్తాం. ఫస్ట్ టర్మ్ అనేది 2, సెకండ్ టర్మ్ అనేది 4. ఫర్ దిస్ ఎంటైర్ నెంబర్ యూ విల్ గెట్ 4 as the units place. Right? And the same thing happened here. Hope you understand. Take the value 142 whole to the power of 144. So remainder 0, you will get the value 6 here. Done. Now we'll take నెక్స్ట్ నెంబర్ అంటే యూనిట్స్ ప్లేస్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం అంటే యూనిట్స్ ప్లేస్ లో ఏముండొచ్చు? నెంబర్స్ 0 ఉండొచ్చు, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ఈ డిజిట్స్ లో ఈ 10 డిజిట్స్ లో ఏ నెంబర్ అని ఉండొచ్చమ్మా యూనిట్స్ ప్లేస్. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ రైట్ 1020 యూనిట్స్ ప్లేస్ లో ఉంది 0 ఉంది. We can write 101 units place లో ఉంది 1 ఉంది. If you write 142 units place లో 2 ఉంటుంది. 153 units place లో 3 and 164 you'll get 4. 195 and అంటే ఈ 10 digits లో ఎన్ని digit can be there in the units place. It's possible, right? ఇప్పుడు మనకి 2 వచ్చింది అనుకో ఏం చేసాం? 4 తో డివైడ్ చేసాం. అలా 3 వస్తే ఏం చేయాలో చూద్దాం. Say 123 whole to the power of say 145. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేయాలి? 3 పవర్ సైకిల్ ఏముంటుందో చూద్దాం. 3 పవర్ 1 ఉందనుకో 3 వస్తుంది. 3 స్క్వేర్ ఉందనుకో 9 వస్తుంది. 3 క్యూబ్ కావాలంటే ఏం చేయాలంటే యాక్చువల్లీ ద వాల్యూ ఇస్ 27, రైటా? ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసి యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ వాల్యూ. 3 9s are 27 అంటే యూనిట్స్ ప్లేస్ లో 7 వస్తుంది. 3 పవర్ 4 ఉందనుకో ఏం చేయొచ్చు? యాక్చువల్లీ ద వాల్యూ ఈజ్ 81, యూనిట్స్ ప్లేస్ 1 వచ్చింది కదా. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద యూనిట్ డిజిట్స్ హియర్. 7 3s are 21. 21 అంటే యూనిట్స్ ప్లేస్ 1 వచ్చింది. అదే 3 పవర్ 5 ఉందనుకో వాట్ విల్ గెట్? ఇక్కడ 81 into 3 కదా 324. యాక్చువల్లీ 243 is the value, అవునా? బట్ ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసాం అనుకో 3 into 1 you will get the units place as 3. ఇక్కడ కూడా 3 వచ్చింది. అంటే whenever సేమ్ వాల్యూ స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఇస్ 3 మళ్ళీ 3 వచ్చింది అంటే ఇక్కడ కాపేస్తాం. ఈ 3 కూడా ఏ వాల్యూస్ ఎలాగో వస్తాయి? ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 3 పవర్ 1 అంటే 3 9 7 1 మళ్ళీ 3 9 7 1 ఇలాగే రిపీట్ అవుతాయి. గాట్ ఇట్? ఇలాగే రిపీట్ అయితే మనకేం తెలుసు? ద క్వశ్చన్ ఈజ్ 123 whole to the power of 145. అవునా? మనకి 3 యూనిట్స్ ప్లేస్ లో బేస్ వాల్యూలో యూనిట్స్ ప్లేస్ ఏముంది? 3 ఉంది. దిస్ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 3 పవర్ 145. అవునా? ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? పవర్ ని 4 తో డివైడ్ చేయాలి. ఎందుకని 4 తో డివైడ్ చేస్తున్నాం? 4 వాల్యూస్ తర్వాత ద సేమ్ వాల్యూస్ రిపీటింగ్. 3 9 7 1 మళ్ళీ 3 9 7 1. 4 వాల్యూ తర్వాత సైక్లిక్ ఆర్డర్ లో రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి దీనిని పవర్ ఏదైతే ఉందో 145 ని 4 తో డివైడ్ చేస్తాం. డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత ఉంటుంది? 45/4. 11 4s 44 ప్లస్ 1 అంటే రిమైండర్ 1 వచ్చింది. రిమైండర్ ఎంత వచ్చింది? 1 వచ్చింది. రిమైండర్ 1 వస్తే ఏం తీసుకోమని చెప్పాం? ఫస్ట్ టర్మ్ ఎంత? 3. ఫర్ దిస్ ఎంటైర్ నెంబర్ యూ విల్ గెట్ యూనిట్స్ ప్లస్ యాజ్ 3. రైట్? హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను. ద క్వశ్చన్ ఈజ్ సే ఇదే కదా 123 whole to the power of 145. మనకి యూనిట్స్ ప్లేస్ కావాలి కాబట్టి దీనిని మనం ఎలా రాయొచ్చు? 3 పవర్ 145 అని రాస్తాం. ఇక్కడ 3 పవర్ అని ఎందుకు రాస్తానంటే ఇక్కడ బేస్ వాల్యూ యూనిట్స్ ప్లేస్ 3 ఉంది కాబట్టి 3 పవర్ ఏది ఉంటే అది తీసుకుంటాం. రైటా?
ఇప్పుడు పవర్ సైకిల్ ఆఫ్ 3 power 1 ఉంటే you'll get 3 square into 9, 3 cube అంటే 27, 1 3 power 4 అంటే ఈ రెండిట్లు మల్టిప్లై చేస్తే 4 వాల్యూ వస్తుంది, 7 3 21. ఈ రెండిట్లు మల్టిప్లై చేస్తే 5 వాల్యూ వస్తుంది, అండ్ 3 into 1 you'll get 3. సేమ్ వాల్యూ రిపీట్ అయింది కాబట్టి 3 కి ఏ వాల్యూస్ ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు, ఫస్ట్ నెంబర్ 9 ఉండొచ్చు, 7 ఉండొచ్చు, 1 ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం ఇచ్చిన పవర్ ని 4 తో డివైడ్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ ద పవర్ హియర్, 144, 5. You have to divide with 4, and రిమైండర్ ఎంత వచ్చింది, 1 వచ్చింది. రిమైండర్ 1 వచ్చింది అనుకో, ఏమనుకున్నాం, ఫస్ట్ నెంబర్ ఏదైతే అది 3 కాబట్టి 123 whole to the power of 145, you will get the units place as 3. యాక్చువల్లీ ఇది కొంచెం మీకు కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది, కానీ ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ ఇన్ దిస్, చూడగానే అలా చెప్పేస్తాం మన ఆన్సర్. వీ డోంట్ రిక్వైర్ మోర్ దాన్ 5 or 6 seconds. చూడండి, ఇఫ్ యు టేక్ 1443 whole to the power of 1443 ఇలా ఉందనుకో, ఇక్కడ బేస్ వాల్యూ 3 ఉంది కాబట్టి 3కి ఎన్ని వాల్యూస్ వస్తాయి, 4 వస్తాయి. 3 వస్తుంది, 9 వస్తుంది, 7 వస్తుంది, 1 వస్తుంది, 4 వాల్యూస్. పవర్ ఎంత ఉంది, 144 ఉంది. అంటే మనం ఏం చేయాలి, బై 4 చేయాలి. 43/4 అంటే రిమైండర్ 3, ఎందుకంటే 4 10s are 40, we are left with 3. రిమైండర్ 3 వస్తే ఏమొస్తుంది, 3 9 7. సో ఫర్ దిస్ ఎంటైర్ నెంబర్ you'll get 7 in the units place. Got it? It comes through practice. It comes through practice. చూడగానే within 5 seconds we can give an answer. It's not a big deal. But ఇక్కడ వరకు క్లియర్ గా ఉంది. Now let us take another example. Hope it is clear. Respond in the chat box. Okay, fine. Let us take another number. ఏం తీసుకుందాం, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాము. 1993 whole to the power of 199 or 1996. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే, డోంట్ కీప్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ ది పేపర్. ప్రతి దాన్ని పేపర్లో మనం సింప్లిఫై చేయడానికి పెట్టకూడదు, ఎందుకంటే ఇట్స్ టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో విత్, ఇలా రాసుకోకూడదు, ఇదంతా మైండ్ లో ఉండాలి మనకి. 3 power 1 you'll get 3, 3 square into 9, 3 cube 27, 3 power 4 81, 3 power 5 243. ఇవన్నీ కూడా రాసుకోకూడదు. యూ షుడ్ కీప్ ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ యువర్ మైండ్, ఎందుకంటే ఎవ్రీ సెకండ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీ సెకండ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో 3 అనేసరికి మన మైండ్ లో ఈ వాల్యూస్ రన్ అవ్వాలి. 3971, రైట్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, 1996. దీన్ని 4 తో చేయాలి. డోంట్ కీప్ ఇన్ దిస్ ఆన్ ద పేపర్. ఏం చేయాలి, మనకి లాస్ట్ 2 digits కావాలి. 96 అనేది 4 multiple. 96 అనేది 4 multiple. 4 multiple కాబట్టి రిమైండర్ 0 వస్తుంది. రిమైండర్ 1 వస్తే ఫస్ట్ టర్మ్ 3 తీసుకుంటాం. రిమైండర్ 2 వస్తే 9 తీసుకుంటాం. రిమైండర్ 3 వస్తే 7 తీసుకుంటాం. రిమైండర్ 0 వచ్చింది కాబట్టి లాస్ట్ టర్మ్ 1 తీసుకుంటాం. దిస్ బికమ్స్ ద యూనిట్స్ ప్లేస్ ఇస్ 1. yes, hope it is clear. Right, మనం ఏం చేసుకుందామంటే, విల్ టేక్ అనదర్ డిజిట్, సే 147 whole to the power of 1 2 3 4. ఇందాక మనకి 3 ఉంది కాబట్టి 3 పవర్ సైకిల్ రాసాం. ఇక్కడ ఏముంది, మనకి 7 ఉంది బేస్ వాల్యూ. 7 ఉంది కాబట్టి 1 2 3 4. 7 కి పవర్ సైకిల్ ఎంత, 7 power 1 you'll get 7. 7 square 49, అంతే కదా. 7 క్యూబ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, డోంట్ టేక్ ఎ వాల్యూ, జస్ట్ మల్టిప్లై దీస్ టూ. 7 9 63. Actually 343 is your answer, but 63 343 అంటే యూనిట్స్ ప్లస్ 3 వచ్చింది కాబట్టి 3 వస్తుంది. 7 power 4 వాల్యూ ఎంత, 2401. యాక్చువల్గా అయితే మనకు తెలియదు కాబట్టి ఏం చేస్తాం, ఇఫ్ యూ రిక్వైర్డ్ 7 power 4 మల్టిప్లై దీస్ 3. 7 3 ఎంత, 21. యూనిట్స్ ప్లస్ 1 వచ్చిందా. 7 power 5. 7 power 5 తెలియదు కాబట్టి ఏం చేస్తాం, ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తాం. 7 into 1 you will get 7. అంటే స్టార్టింగ్ వాల్యూ మళ్ళీ రిపీట్ అయిపోయింది, ఇక్కడ ఆపేస్తాం. Again 7 having a 4 possibilities. అప్పుడేం చేయాలి, 1 2 3 4 ని 4 తో డివైడ్ చేస్తాం. 4 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది మనకి, 2. 4 8 32. we are left with 2. సో 2 వచ్చింది కాబట్టి సెకండ్ టర్మ్ తీసుకుంటాం. సెకండ్ టర్మ్ ఎంత ఇక్కడ, 9. ఫర్ దిస్ ఎంటైర్ నెంబర్ you will get units place as 9. you will get units place as 9. అలాగే 8 కి కూడా అంతే. you try it for 8. 8 కి మీరు ట్రై చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ 198 whole to the power of 190 say
6 or 64. And try it and let me know the answer. Make it fast. Chat box was answer so that I can understand. Anybody? Yes. Waiting for answers. Students all cheyali. It's not a big question. One, 9. And the question is 198 whole to the power of 1964. This is question number. This question kabatti ikkada base value units place emundi. We have the units place is 8. 8 power 1964. Right? 8 power 1964. So ikkada manam em cheyalante power cycle 8 ki rayali. 8 power 1 unte 8. 8 square 64, 8 cube ఏం చేయాలి ఈ రెండిట్లో మల్టిప్లై చేయాలి. Then you will get 2 here. 4 8 is 32. 8 power 4 అంటే ఈ రెండిట్లో మల్టిప్లై to the 16. If it is the 8 power 4 multiply these two. 6 8 is 48. Initial value వచ్చింది కాబట్టి ఆపేస్తాం. ఆదిత్య డిగ్రీ కాలేజ్ విశాఖపట్నం. Great. So ఇప్పుడు ఏం చేసాము ఇక్కడ 8 కి 4 values. So what you have to do 1964 you have to divide with 4. Remainder ఎంత రిమైండర్ అనేది 0. రిమైండర్ 0 కాబట్టి ఏం చేయాలి రిమైండర్ 1 వస్తే ఫస్ట్ టర్మ్, రిమైండర్ 2 వస్తే ఇది, రిమైండర్ 3 వస్తే ఇది, రిమైండర్ 0 వస్తే లాస్ట్ టర్మ్. What is that 6. So for this entire number we have the units place of 6. ప్రతిదానికి ఈ వాల్యూస్ తీసుకోకూడదు. సో 7931 ఈ వాల్యూస్ కదమ్మా, ఇది ఓన్లీ 7 ఉన్నప్పుడు రాసుకోవాలి. ఇక్కడ మనకి ఏముంది ఇక్కడ యూనిట్స్ ప్లేస్ 8 ఉంది కాబట్టి 8కి రాయాలి. అదే యూనిట్స్ ప్లేస్ 9 ఉంది అనుకో మనం 9కి రాస్తాం. Now let us go with this. Say 1477 whole to the power of 1235. ఏమొచ్చింది? Give me the answer. 7 already we are done. ఏం చేస్తాం మనం 7 కి రాసుకోవాలి. What is the power cycle for 7? 7931. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ somewhere this one 7931 అవునా. మనకి ఏ వాల్యూస్ వస్తాయి 7 వస్తుంది, 9 వస్తుంది, 3 వస్తుంది, 1 వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి you have to divide this with 4. 4 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత 35/4 అంతే కదా. We have a remainder 3. When the remainder is 3, you have to consider the third term which is equals to 3. Shushma. Got it? For example, ikkada 143 and say 1 2 3 4 5 6 7 8. What are the thing? Ikkada base value 3 undi kabatti 3 power cycle ante chuskovalama. 3 power 1 ante 3, 3 square 9, 3 cube 27, 3 power 4 81, 3 power 5 340, 243. Again you will get 3 here. We can stop here, right? So ikkada ee పవర్ ఏదైతే ఉందో దీనిని 4 తో డివైడ్ చేస్తాం. 4 తో డివైడ్ చేస్తే వాట్ ఇస్ ద రిమైండర్ హియర్? వి హావ్ ఎ రిమైండర్ దట్ 9 2 వచ్చినా వాట్ విల్ గెట్ వి హావ్ 38 36 ప్లస్ 2 రిమైండర్ 2 వస్తే ద టర్మ్ ఇస్ 9. ద టర్మ్ ఇస్ 9. హోప్ యు అండర్స్టాండ్. ఇంకా ఏ నెంబర్ కన్నా ఇలాగే చెక్ చేస్తామా? ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ లైక్ 9 ఉందనుకోండి, సే 199 whole to the power of 199. అప్పుడు ఏం చేస్తాం 9 power 1 you will get 9. 9 square అంటే 81. 9 cube
వాల్యూ తెలియదు అనుకో, యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ 729, తెలియకపోతే ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తాం. 9 into 1 you will get 9. అంటే ఇక్కడ మనకు 4 వాల్యూస్ కాకుండా 2 వాల్యూస్ కి రిపీట్ అయిపోయింది. అంతే కదా, 4 వాల్యూస్ కాకుండా ఇక్కడ 2 వాల్యూస్ కే రిపీట్ అయిపోయింది. ఫైన్, ఇక్కడ ఆపేస్తాం మనం. అప్పుడు ఏం చేయాలి, 199 యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ విత్ 2, ఎందుకంటే 2 వాల్యూస్ తర్వాత రిపీట్ అయింది కాబట్టి. వాట్ ఈస్ ద రిమైండర్ హియర్? ద రిమైండర్ ఇస్ 1. If the remainder is 1, you should consider 9. If the remainder is 0, 1. ఇక్కడ రిమైండర్ 1 వచ్చింది కాబట్టి the answer we have a 9. Very good, రామ్నగర్. రైట్. సో ఇక్కడ మన కన్క్లూజన్ ఏంటంటే సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే 9 పవర్ ఆడ్ నెంబర్ యూ విల్ గెట్ 9, 9 పవర్ ఈవెన్ నెంబర్ యూ విల్ గెట్ 1. బ్లైండ్ గా గుర్తుపెట్టేసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఇట్ ఈస్ 999 హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 999. ఇక్కడ 9 పవర్ ఇది ఆడ్ నెంబర్ కాబట్టి డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 9. డైరెక్ట్ రాసేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 999 హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 200, ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ పవర్ అనేది ఈవెన్ నెంబర్ కాబట్టి డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 1. 9 పవర్ ఈవెన్ నెంబర్, 9 పవర్ ఈవెన్ నెంబర్ అంటే 1 వచ్చేస్తుంది. బట్ అండ్ ఇట్ సింపుల్. 4 కూడా అంతే. 4 పవర్ 1 అంటే 4, 4 స్క్వేర్ 16, 4 cube 64, again you will get 4. Blindly we can go with the 4 power odd number, you will get 4, and 4 power even number you will get 6. If I ask 134 whole to the power of 134, what is the answer here? And 4 to the power of even number only. 4 to the power of even number, we can write it as 6. For example, 144 whole to the power of 123. So 4 to the power of even number, directly we can write it as 4. No issue. ఇంకా మనకి ఏ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, 1 ఉంది, 5 ఉంది, 6 ఉన్నాము. ఇది వెరీ సింపుల్. ఎందుకంటే 5 పవర్ 1 వచ్చింది అనుకో 5 వస్తుంది, 5 స్క్వేర్ వచ్చింది అనుకో 25, 5 క్యూబ్ వచ్చింది అనుకో 125, 125, 625. అంటే 5 పవర్ ఎనీ నెంబర్ యూ విల్ గెట్ ద యూనిట్స్ ప్లేస్ యాజ్ 5. నాట్ రిక్వైర్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్ అగైన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 145 హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 146. ఇక్కడ 5 పవర్ ఎనీ నెంబర్ డైరెక్ట్ ఇంకా 5 రాసేస్తాం, ఇంకా దాన్ని క్యాలిక్యులేషన్ చేసిన పని కూడా ఉండదు. అండ్ 6 కూడా అంతే. 6 పవర్ 1 6, 6 స్క్వేర్ 36, 6 క్యూబ్ 216. సో యూనిట్స్ ప్లేస్ ఎప్పుడు కూడా 6 కి 6 వస్తుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 216 టు ద పవర్ ఆఫ్ 216, డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ రైట్ 6, నాట్ రిక్వైర్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్ అగైన్. ద సేమ్ 1 కూడా అంతే. 121 హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 122. 1 to the power of any number you will get 1. 1 to the power of any number you will get 1. Got it? Hope you understand. Actually question ala estarante ila estaram. 142 whole to the power of 142 plus 187 whole to the power of 187 plus 225 whole to the power of 225 plus and 316 whole to the power of 316. In this expansion, what is the units place? అప్పుడు మనకి ఏం చేస్తామంటే ఆల్రెడీ ఇండివిజువల్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఎలాగా నేర్చుకున్నాం. ఇక్కడ ఏముంది, మనకి 2 ఉంది, 2 పవర్ 142. అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఈ 142ని 4 తో డివైడ్ చేస్తాం. 4 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 2 వచ్చింది. రిమైండర్ 2 వస్తే 2 పవర్ సెకండ్ ఏంటి, 2 4 8 6. సెకండ్ టైం వచ్చింది 4 వచ్చింది. ఫర్ దిస్ వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ రైట్ 4. డన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏముంది, 7 ఉంది, 7 పవర్ 187 అవునా. 7 కి పవర్ సైకిల్ ఏంటి, 7 9 3 1 అంటే 4 వాల్యూస్ వస్తాయి. అప్పుడు ఏం చేయాలి, 187 డివైడెడ్ బై 4. వాట్ ఇస్ ద రిమైండర్? రిమైండర్ ఇస్ 3 అవునా. రిమైండర్ 3 వస్తే ఏం చేయాలి, థర్డ్ టర్మ్ తీసుకోవాలి. థర్డ్ టర్మ్ ఎంత, 7 9 3 1. ద థర్డ్ టర్మ్ ఇస్ 3 ప్లస్ 5 పవర్ ఎనీ నెంబర్ యూ కెన్ గో విత్ 5, 6 పవర్ ఎనీ నెంబర్ యూ కెన్ గో విత్ 6. ఇవి యాడ్ చేయమన్నారు, అంతేనా. సో 4 plus 3 is 7, 7 plus 5 is 12, and 12 plus 6 is 18. 18 అంటే యూనిట్స్ ప్లస్ 8 వచ్చింది. ఇది ఇండివిజువల్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. చూడండి మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ 142 హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 142 ఉంది. గాట్ ఇట్. సో ఇక్కడ మనకి ఈ యూనిట్ డిజిట్ లో ఏముంది, 2 ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఎలా రాస్తాం, 2 పవర్ 142 అని రాస్తాం. రైట్. 2 పవర్ సైకిల్ ఏమొస్తుంది, 2 పవర్ 1 అంటే 2 వస్తుంది,
2 square ఉంటే 4 వస్తుంది, 2 cube ఉంటే 8 వస్తుంది, 2 power 4 అంటే 16 వస్తుంది, 2 power 5 అంటే 32, మళ్ళీ 2 వస్తుంది. అంటే 2కి ఓన్లీ 4 వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 142ని మనం ఏం చేస్తాం అంటే 4తో డివైడ్ చేస్తాం. 4తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత వచ్చింది? వీ హ్యావ్ అ రిమైండర్ ఆఫ్ 2. ఎందుకంటే 40 10 4 10 ద 40, వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 2. రిమైండర్ 2 వచ్చింది కాబట్టి సెకండ్ టర్మ్ 4. అంటే ఈ మొత్తానికి వీ హ్యావ్ అ యూనిట్ డిజిట్స్ as 4. అంటే ఈ మొత్తం వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. యూనిట్ డిజిట్ ఏమొచ్చింది? హియర్ వీ హ్యావ్ ద యూనిట్ డిజిట్ ఆఫ్ 4. గుడ్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? దీనికి ఇండివిజువల్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే 187 హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 187, 7 పవర్ సైకిల్, 7 పవర్ 1 ఉంటే 7, 7 స్క్వేర్ ఉంటే 49 కదా, 9, 7 క్యూబ్ ఉంటే 343, or multiply these two, 7 9s 63, 7 power 4, 3 7s are 21, right? 1, 7 power 5, 7 into 1 you will get 7. Stop here. 4 values. 187 should be divided with 4. What is the remainder here? The remainder is 3. When the remainder is 3, you have to consider the third term, which is equals to 3 here. Right? ఇక్కడ ఏముంది మనకి? 5 power any number 5, 6 power any number 6. In between we have a addition, sum అడిగాడు. 4 plus 3 is 7, 7 plus 5 అంటే 12, 12 plus 6 అంటే 18, అంటే యూనిట్స్ ప్లస్ 18 వస్తుంది. అదే ప్రొడక్ట్ అడిగాడు అనుకో, యూ షుడ్ టేక్ అ ప్రొడక్ట్. 4 3 is 12, 12 5 is 60, 60 into 6 360, and you'll get a remainder 0, or sorry, units place as 0. Right? Hope you understand. Please respond here. అర్థమైందమ్మా? And it comes through practice. Yes, and this college, Sri Sai Degree College, Nandyal. Good. Sri Sai Degree College. Fine. Great. This is regarding unit digit. So unit digit a value kana find out చేసేయచ్చు. ఎంత పెద్ద ఎక్స్పాన్షన్ కన్నా, ఎంత పెద్ద నంబర్స్ కన్నా we can easily find the unit digits. పెద్ద కష్టమేమీ కాదు. ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ చేస్తే సింపుల్, చూడగానే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. కాన్సెప్ట్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. డన్. నౌ యూనిట్ డిజిట్ తర్వాత వీ కెన్ గో విత్ ద లాస్ట్ 2 డిజిట్స్. ఇది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది. జస్ట్ ఫోకస్. వెరీ రేర్ క్వశ్చన్స్. ఏదో పెద్ద పెద్ద ఎగ్జామ్స్ టీసీఎస్ ఆటలో తప్ప చిన్న చిన్న ఎగ్జామ్స్, చిన్న చిన్న కంపెనీస్ అడగడం. ఎందుకంటే కొంచెం బిట్ కాంప్లికేటెడ్. టీసీఎస్ అంటే వీ హ్యావ్ మోర్ టైం, కొంచెం అట్లీస్ట్ 2 to 3 minutes ఉంటుంది. The rest of the companies having a 45 seconds to 1 minute. But concentrate చేయండి. రైట్? మీకు డెఫినెట్ గా యూ విల్ గెట్ అ ఫీల్. Okay, fine. Last 2 digits. Last 2 digits in the expansion. Last 2 digits in the expansion. ఇది కూడా రీసెంట్ గా అడుగుతున్నారు. వెరీ లాంగ్ బ్యాక్ యూనిట్ డిజిట్ అడిగాడు. రీసెంట్ గా దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద లాస్ట్ 2 digits. కొంచెం వాట్ ఇస్ కాల్డ్ మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాకుండా మిగిలిన స్ట్రీమ్స్ ఏమైతుందో బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఎందుకంటే నేను చెప్పినంత వరకు క్లియర్ గానే ఉంటుంది అన్న. మళ్ళీ రేపు పొద్దున్న చేసినప్పుడు యూ గెట్ అ ప్రాబ్లం. దాన్ని అవాయిడ్ చేయాలంటే డెఫినెట్ గా యూ షుడ్ ఫాలో ద కాన్సెప్ట్. అండర్స్టాండ్? లాస్ట్ 2 digits అంటే ఒక ఎక్స్పాన్షన్ తీసుకున్నాం. 24 into 25 రిజల్ట్ ఎంత? 600. 600 లో లాస్ట్ 2 digits ఏముంది? 00. సో ఇన్ దిస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ 24 into 25, the last 2 digits is 00. The last 2 digits is 00. Got it? అలా కాకుండా it is like say 124 into 546 into something, the last 2 digits. ఇలా అడగచ్చు. ఇలా అడిగినప్పుడు you'll get a very lengthy calculation కాబట్టి they may not ask the questions like this. You'll get a very big calculation, 24 into 46 into something. They won't ఈ టైప్ క్వశ్చన్ అడగడం. బట్ ఎలాంటి క్వశ్చన్ అడగచ్చు అంటే we can go with for example say 1 2 3 4 1 whole to the power of 1 2 3 4. In this
this expansion, what is the last two digits? There is a chance. అడగచ్చు. Got it? So ఇలాంటి క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయాలి అంటే డెఫినెట్లీ యూ షుడ్ ఫాలో ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ ఇన్ ద గివెన్ ఎక్స్పాన్షన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలంటే అమ్మా నెంబర్ ఫార్మేట్ ఎలా ఉంటుంది, నెంబర్ ఫార్మేట్ ఎలా ఉంటుంది. whenever you want to find the last two digits, the number format should be in this format. Any number followed by the base value is 1 to the power of any number. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే బేస్ వాల్యూలో యూనిట్స్ ప్లేస్ అనేది ఖచ్చితంగా 1 ఉండాలి. యూనిట్స్ ప్లేస్ అనేది ఖచ్చితంగా 1 ఉండాలి. అండ్ పవర్ ఏ వాల్యూ అని ఉండొచ్చు. ఇంకా ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్, ఈ డిజిట్స్ కూడా ఏవైనా ఉండొచ్చు, బట్ ఫాలోడ్ బై ద 1. అలాంటి నెంబర్లు ఏం తీసుకుందాం, సే 121 హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 1 2 3 4. అప్పుడు మనం ఈ నెంబర్ మనకి క్వశ్చన్ అడగానే ఏం చేయాలంటే యూనిట్స్ వాల్యూ బేస్ వాల్యూ ఏముంది అని చెక్ చేయాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 1 ఉండాలి ఖచ్చితంగా, లేకపోతే వీ కెన్ గో విత్ డిఫరెంట్ ప్రాసెస్. రైట్, ఇక్కడ 1 ఉంది అనుకోము. సో యూనిట్స్ ప్లేస్ ఏమొస్తుంది, 1 పవర్ ఎనీ నెంబర్ 1 వస్తుంది అనుకున్నాం కదా. సో ఇక్కడ యూనిట్స్ ప్లేస్ 1 వస్తుంది. 1 పవర్ యుల్ గెట్ సమ్ నెంబర్, యుల్ గెట్ 1 ఇన్ ద యూనిట్స్ ప్లేస్. బట్ వీ రిక్వైర్ ద టెన్స్ ప్లేస్ ఆల్సో. టెన్స్ ప్లేస్ కూడా కావాలి కదా. దాని గురించి ఏం చేయాలంటే యూ షుడ్ ఐడెంటిఫై టెన్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద బేస్ వాల్యూ. జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ యూనిట్స్ ప్లేస్ 1 ఉంది కాబట్టి యూనిట్స్ ప్లేస్ 1 వస్తుంది. టెన్స్ ప్లేస్ కావాలంటే బేస్ వాల్యూలో టెన్స్ ప్లేస్ ని, పవర్ వాల్యూలో యూనిట్స్ ప్లేస్ ని యూ షుడ్ మల్టిప్లై. బేస్ వాల్యూలో టెన్స్ ప్లేస్ ని, పవర్ వాల్యూలో యూనిట్స్ ప్లేస్ ని యూ షుడ్ మల్టిప్లై. అండ్ hope it is clear now. Audio is low అన్నారు. ఏమో అప్పుడు now it is clear నంద్యాల్. మనకి ఏముంది ఇక్కడ, మనకి యూనిట్స్ ప్లేస్ లో 1 ఉంది కాబట్టి యుల్ గెట్ ఎనీవే యుల్ గెట్ 1 ఇన్ ద యూనిట్స్ ప్లేస్. వెనెవర్ యూ రిక్వైర్ టెన్స్ ప్లేస్, టెన్స్ ప్లేస్ కావాలి అంటే ఏం చేయాలి, బేస్ వాల్యూలో టెన్స్ ప్లేస్ ని, పవర్ లో యూనిట్స్ ప్లేస్ ని షుడ్ మల్టిప్లై. 2 into 4, what will get? 8. So in this entire expansion, you will get 81 as the last two digits. In this entire expansion, manaki 81 vastadi. I'll take another example. 1 2 3 4 1 whole to the power of 1 2 3 4. చూడగానే చెప్పేయచ్చు ఏంటి, 1 ఉంది కాబట్టి యూనిట్ ప్లేస్ ఇస్ 1. మనకి టెన్స్ ప్లేస్ కావాలంటే బేస్ వాల్యూలో టెన్స్ ప్లేస్ ని, పవర్ లో యూనిట్ ప్లేస్ ని మల్టిప్లై చేస్తాం. 4 4s are ఎంత 16. You should take this 6 as the second digit. So 61 is the last two digits. 61 is the last two digits. Say 135251 whole to the power of 1 2 3 4 5. So immediately we can give the answer. 5 5 is the 25. 5 is the tens place. 1 in the to 1 is the units place. 51 is the last two digits. 51 is the last two digits. So ఇక్కడ మనకి నెంబర్ ఫార్మేట్ ఎలా ఉండాలని అనుకున్నాం మనం. ఎనీ నెంబర్ 99817 నెంబర్ ఫాలోడ్ బై 1 టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎనీ నెంబర్. ఏ నెంబర్ అని ఉండొచ్చు. వాట్ ఇస్ ద లాస్ట్ టూ డిజిట్? 1 is the units place 1 and 7 9 the 63. 31 is the last two digits. 31 is the last two digits. So it's very simple. ఇక్కడ వరకు చాలా క్లియర్ అమ్మా. అలా చూడంగానే క్వశ్చన్ విల్ గివ్ అన్ ఆన్సర్. బట్ క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తాడా అంటే ఇవ్వడు. వాడు క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తాడంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ టేక్ అనదర్ క్వశ్చన్ 3 పవర్ సే 1 2 3 4. వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ టూ డిజిట్స్? 3 పవర్ 1 2 3 4 కి లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ ఏంటి అని అడుగుతాడు. కానీ మనకి ఏ ఫార్మేట్ ఉండాలి? ద నెంబర్ ఫార్మేట్ షుడ్ బి బేస్ వాల్యూ యూనిట్స్ ప్లేస్ 1 ఉండాలి. బేస్ వాల్యూ యూనిట్స్ ప్లేస్ వచ్చి 1 ఉండాలి, అవునా? సో దాని గురించి ఏం చేస్తామంటే యూనిట్స్ ప్లేస్ లో చదువుదాం. ఏంటది? 3 పవర్ సైకిల్ ఏంటి? 3 పవర్ 1 ఉంటే 3 వస్తుంది, 3 స్క్వేర్ ఉంటే 9 వస్తుంది, 3 క్యూబ్ ఉంటే 27 వస్తుంది, 3 పవర్ 4 ఉంటే యుల్ గెట్ 1 ఇన్ ద యూనిట్స్ ప్లేస్, అవునా? మన టార్గెట్, మన టాస్క్ ఏంటంటే ఈ వాట్ ఎవర్ ద క్వశ్చన్ ఇట్ ఈస్ దాన్ ద నంబర్ ఫాలోడ్ బై 1 టు ద పవర్ ఆఫ్ నెంబర్ అని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తాం, తీసుకొస్తాం దాన్ని అలా.
right? So ఇక్కడ మనకి ఏంది 3 power some number is there, 3 power some number is there, but మనకి 3 power cycle తెలుసు. 3 power 1 you'll get 3, 3 square అంటే 9, 3 cube 7, 3 power 4 అంటే 3 power 4 ఉంటే యూనిట్స్ ప్లేస్ లో ఏమొస్తుంది 1 వస్తుంది. when it is 3 power 4 we have a units place as 1 అవునా. ఇప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేసుకుంటాము, అందుకని అంత క్లియర్ గా చెప్తాం యూనిట్ డిజిట్ వాల్యూస్. ఇప్పుడు మన టార్గెట్ ఏంటంటే బేస్ వాల్యూ 1 తీసుకురావాలి. ఎలా అన్నా యూ షుడ్ బ్రింగ్ యూనిట్ ప్లస్ బేస్ వాల్యూ ఇస్ 1. తీసుకు రాలేకపోతే దెర్ ఇస్ అన్ ఆల్టర్నేట్ మెథడ్. ఫస్ట్ తీసుకొచ్చి వీటికి తీసుకొచ్చేసుకోవాలి. సో హియర్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ 3 పవర్ సే ఈ పవర్ ఇంతకన్నా చిన్న పవర్ తీసుకుందాం. ఆఫ్టర్ దట్ విల్ గో విత్ బిగ్ వన్ 444 అని తీసుకుందాం. ఇది క్వశ్చన్. వాట్ ఇస్ ద క్వశ్చన్? ఇస్ 3 power 444, find the last 2 digits. This is your question. What is the information we have? One, it is 3 power 4, you will get the base value as 1. When it is 3 power 4, you will get the base value as 1. So మన టాస్క్ ఏంటంటే ఈ పవర్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని 4 into ఏమన్నా రాసుకోవచ్చు 111 అంతే కదా. 444 444 ఏమన్నా రాయొచ్చు 4 into 111. వాల్యూ చేంజ్ చేయకూడదు. సో ఇది 444, దీని వాల్యూ కూడా 444. సో 444 ని ఫర్ ఆర్ కన్వీనియన్స్ మనం 4 into 111 అని రాసుకుంటున్నాం. ఎందుకు 4 into 111 అని రాసుకుంటున్నామంటే వెన్ ఇట్ ఈస్ 3 power 4 ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ 1 ఇన్ ద యూనిట్స్ ప్లేస్. 1 ఎక్కడొస్తే ఆ పవర్ లోకి కన్వర్ట్ చేసేస్తాం, రైట్. ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఏ ఫార్మేట్ లో ఉంది. మనం ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఏ పవర్ m into n ఫార్మేట్ లో ఉంది. ఏ పవర్ m into n ఫార్మేట్ లో ఉంది. ఏంటి ఫార్మేట్? ఏ పవర్ m into n వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఏ పవర్ m హోల్ పవర్ n. అది ఫార్ములా. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏముంది 3 power 4 into 11 ఉంది. దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు 3 power 4 హోల్ పవర్ 111 హోల్ పవర్ 111 అని రాసుకోవచ్చు. Is it clear? మనం దేన్ని యూజ్ చేస్తాం? a power m into n, we can write it as a power m into a power n by using this relation, and we have the information that 3 power 4 into 111, so that we can write it as 3 power 4 whole power 111, right? No issue. Now మనకేం తెలుసు 3 power 4 అంటే ఎంత? 3 power 1 is 3, 3 square is 9, 3 cube is 27, 3 power 4 is 81. సో దీనిని మనం ఏం రాయొచ్చు 81 to the power of 111 అని రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఫార్మేట్ లో వచ్చిందమ్మా. ఏంటది? సమ్ నంబర్స్ బేస్ వాల్యూ యూనిట్స్ ప్లేస్ ఇస్ 1, పవర్ సమ్ నంబర్స్ ఉంది. whenever we have a problem like this we can immediately write the last 2 digits. last 2 digits ఎంత? 8 into 1 you will get 8, 1 anyway you will get 1. 81 is the last 2 digits in the expansion of 3 power 444. 3 power 444. hope you understand. మళ్ళీ ఇదే ప్రాబ్లం చెప్తున్నానమ్మా, ఒకసారి జాగ్రత్తగా వినండి. ఇక్కడ 4 మల్టిపుల్ కింద ఎందుకు రాసాము అంటే మన టార్గెట్ ఏంటంటే బేస్ వాల్యూ యూనిట్స్ ప్లేస్ 1 కింద రాసుకోవాలి, తెచ్చుకోవాలి. లేకపోతే ఇది తెచ్చుకోవాలి అంటే మనకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే 3 power 4 వాల్యూ ఎంత అంటే 81, యూనిట్స్ ప్లేస్ లో 1 ఉంది కాబట్టి ఈ ఇచ్చిన పవర్ ని 4 మల్టిపుల్ కింద రాసుకున్నాం. ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఇదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ ఏంటి? 3 power 444, రైట్. ఈ 3 వాల్యూ మార్చకూడదు, 444 వాల్యూ కూడా మార్చకూడదు. అది మార్చకుండా మాడిఫై చేసుకుంటూ యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్. సో దీన్ని ఏమైనా రాయొచ్చు 3 power 444 ని ఫర్ ఆర్ కన్వీనియన్స్ వీఆర్ రైటింగ్ 4 into 111. 4 into అని ఎందుకు రాస్తాం? 2 into ఎందుకు రాయకూడదు అన్నాడు అనుకోమా. ఒకవేళ ఇక్కడ 2 into 222 అని రాయొచ్చు, నో ఇష్యూ. బట్ 2 square ఎంత? 9 హోల్ పవర్ 222. ఇక్కడ 1 వచ్చిందా? రాలేదు. సో ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి? 1 రావాలి ఖచ్చితంగా. 1 రావాలి అంటే 3కి 1 ఎక్కడ వస్తుంది? when it is the 4 on 3 power 4 only you will get 1 in the units place. దాని గురించి we are multiplying with 4. What? సో ఇది ఏ ఫార్మేట్ లో ఉంది? a power m into n, we can write it as a power m whole power n. ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని ఇలా రాసుకుని బ్లాక్ చేసుకోవాలి. Got it? So this we can write it as 3 power 4 whole power 111. 3 power 4 అంటే మనకు వాల్యూ తెలుసు 3, 9, 27, 81. So this we can write it as 81 to the power of 111.
అవునా? ఇప్పుడు లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేసేస్తాం. టెన్స్ ప్లేస్ ఏంటి? 8 into 1, you will get 8 in the tens place, 1 in the 1 in the units place. 81 is the last 2 digits. Hope you understand. ఒకసారి రెస్పాండ్ కాండి అమ్మా. If it is clear. If it is clear, we'll take another example. Aditya Ramnagar and Sri Sai, good. No, 441 college code, degree college, Sri Sai. Right. మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. If it is clear, candidates go with the example. ఇది ఒక సాల్వ్ చేయడము. The thing who is clear, say it is 3 power 156. What is the last 2 digits? Got it? And ఒకసారి అర్థం కాలేని వాళ్ళు ఇది వినండి అమ్మా. The question is 3 power 444 and find the last 2 digits in this expansion. Last 2 digits అంటే ఏం కావాలి? Units place and tens place. Got it? మనకి లాస్ట్ 2 digits ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫార్మేట్ ఏ ఫార్మేట్ లో ఉండాలి? సే 1 2 3 4 1 హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 1 2 3 4 ఎలా ఉండాలి అంటే యూనిట్స్ ప్లేస్ లో బేస్ వాల్యూ 1 ఉండాలి. ఇంకా ముందు ఎన్ని నెంబర్లను ఉండొచ్చు? ఏమన్నా ఉండొచ్చు. పవర్ లో ఎన్ని నెంబర్లను ఉండొచ్చు? ఏమన్నా ఉండొచ్చు. దాని గురించి ఇబ్బంది ఏం లేదు. బట్ యూనిట్స్ ప్లేస్ లో బేస్ వాల్యూ 1, బేస్ వాల్యూలో యూనిట్స్ ప్లేస్ 1 ఉండాలి. ఇక్కడ 1 ఉంది. 1 ఉంది కాబట్టి యూనిట్స్ ప్లేస్ 1 వస్తుంది. టెన్స్ ప్లేస్ కావాలంటే బేస్ వాల్యూలో టెన్స్ ప్లేస్ ని పవర్ లో యూనిట్స్ ప్లేస్ ని ప్రొడక్ట్ చేస్తుంది. 4 into 3 12 కదా. 12 లో లాస్ట్ డిజిట్స్ అంతా 2 తీసుకుంటాం. 21 is the last 2 digits in this expansion. దీంట్లో 21. బట్ మనకేం కావాలి? 3 power 444 లో లాస్ట్ 2 digits కావాలి. లాస్ట్ 2 digits కావాలంటే ఇక్కడ యూనిట్స్ ప్లేస్ 3 ఉంది, కానీ మనకు 1 ఉండాలి. అవునా? 1 ఉండాలి కాబట్టి దీన్ని ఎలా రాస్తాం? 3 power 4 into 111 అని రాస్తాం. అంటే 4 into 111 ఎందుకు రాయాలి? 3 into 111, 3 into something and 2 into 222 అని రాసుకోవచ్చు కదా అనే డౌట్ వస్తుంది. But when the value is 3 power 4, we know that the value is 81. అంటే ఇక్కడ మనకు ఫార్మేట్ కావాల్సిన ఫార్మేట్ లోకి రావాలి అంటే 3 power 4 ఉంటే మనకు కావాల్సిన ఫార్మేట్ లో వచ్చేస్తుంది. ఈ కావాల్సిన ఫార్మేట్ లో తీసుకురావడం కోసం వీఆర్ రైటింగ్ యాజ్ 4 into something. గాట్ ఇట్? నౌ చూడండి ఇక్కడ 3 power ఇది ఏ ఫార్మేట్ లో ఉంది? a power m into n. ఫార్ములా ఏంటి? a power m whole power n ఫార్ములా. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏముంది? 3 power 4 into 11. ఇదే ఫార్ములా 111. ఇదే ఫార్ములా అప్లై చేసామనుకో 3 power 4 whole power 111 అవుతుంది. గాట్ ఇట్? నౌ దిస్ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 3 power 4 అంటే ఇప్పుడు మనకు వాల్యూ తెలుసు. వాల్యూ ఎంత? 81. 81 టు ద పవర్ ఆఫ్ పవర్ ఏమి ఇచ్చాడు? 3 ones ఇచ్చాడు. అంతే కదా. ఇది ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఫార్మేట్ లోకి వచ్చింది. బేస్ వాల్యూ ఎన్ని నెంబర్లను ఉండొచ్చు? ఏమని ఉండొచ్చు. బట్ యూనిట్స్ ప్లేస్ లో 1 ఉండాలి. 1 ఉంది కదా. ఇప్పుడు లాస్ట్ 2 digits కావాలంటే ఏం చేయాలి? యూనిట్స్ ప్లేస్ ఎటీవే 1 ఉంది కాబట్టి 1 వస్తుంది. టెన్స్ ప్లేస్ కావాలంటే బేస్ వాల్యూ టెన్స్ ప్లేస్ ని పవర్ లో యూనిట్స్ ప్లేస్ ని మల్టిప్లై చేస్తాం. 8 into 1 you will get 8. So 81 is the last 2 digits in the expansion of 3 power 444. Hope it is understand. Sri Sai Degree College, Nandyal. Yes. And the rest of the guys who are going with question icham idi. What is the question here? 3 power 156 answer endama. Vachina 3 power 156. So the question is 3 power 156. Simple ga manam em chestam? 156 ni you have to convert into a 4 multiple. We should convert into a 4 multiple. Why we are converting into a 4 multiple? Because whenever there is a 4 in the power, you will get units plus 1. Ante kada. So 156 ni if you want to go with the 4 multiple, how can we write? 156 is equals to 4 into 39. Ante kada. 4 into 40 అంటే 160. 4 తక్కువ ఉంది కాబట్టి 4 into 39. Got it? Now దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు? 3 power 4 into 39 అని రాయొచ్చు. 21, 41.
KGRL College, Bhimavaram, and GNT 13. Right. Chodam, let us see. So this is in the form of a power m into n. What we can write? A power m whole power n. Done. So this we can write it as 3 power 4 whole power 39. What is the last two digits here? 3 power 4 and value anta 81 to the power of 39. So units place 1 in the kabatti 1. And whenever you require tens place, base value tens place ni, power value units place ni multiply chestam. 8 9 is 72. That means 21 is the last two digits in this expansion. Very good, very good. Got it. Hope it is clear. So అర్థమవుతుంది. Now, ఇప్పుడు మనకు డౌట్ రావచ్చు. యాక్చువల్లీ పవర్ వచ్చి 4 మల్టిపుల్ ఉంది కాబట్టి 4 into సంథింగ్ అని రాసేసారు. ఇన్ కేస్ ఆ 4 మల్టిపుల్ లేకపోతే ఏం చేయాలి? క్వశ్చనే కదా, డౌటే కదా. రైట్. అడిగారు శ్రీ సాయి డిగ్రీ కాలేజెస్, పవర్ ఇస్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 4, దెన్ హౌ టు డూ ఇట్? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో పవర్ 4 ఉంటే దట్స్ ఫైన్. పవర్ 4 మల్టిపుల్ కాలేదు అనుకుంటాను, ఏం చేయాలంటే ప్రాసెస్ సేమ్, ఇందులో కాంప్లికేటెడ్ ఏం లేదు. సే ఒకటి తీసుకుందాం, ఏం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం? 446 తీసుకుందాం, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 444 చేసాం కదా. సో ఈ 446 అనేది ఇట్స్ నాట్ అ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 4. ఇట్స్ నాట్ అ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 4. రైట్. ఇది 4 మల్టిపుల్ కాకపోతే ఏం చేయాలి? ఏదైనా కానీ మనం 4 మల్టిపులే రాయాలి. ఎందుకు రాయాలి? వెన్ ఇట్ ఇస్ 3 power 4 ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ యూనిట్స్ ప్లేస్ యాజ్ 81, లేదంటే రాదు. కాబట్టి 444 ని మనం ఎలా రాయొచ్చు? 446 ని ఎలా రాయొచ్చు? 4 into 111. What is the value? 444, and we are left with 2. ఇంతేనా? 4 into 111, 444 plus 2, what will get? 446. సరిపోయిందా? రైట్. ఇప్పుడు ఈ పవర్ ని 446 ఏమని రాస్తాం? 4 into 111 plus 2 అని రాస్తాం. టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. 3 power 446 ని 4 into 111 plus 2. వాల్యూ ఏం చేంజ్ కాలేదు, 446 ఇది. ఈ అన్నిటిని సింప్లిఫై చేస్తే విల్ గెట్ 446. గాట్ ఇట్? రైట్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే 4 into 11 111 ని ఈ మొత్తాన్ని ఏ అనుకున్నాం, అండ్ 2 వచ్చి బి అనుకున్నాం అనుకో. ఇది ఏ ఫార్మేట్ లో ఉంది? 3 power a plus b ఫార్మేట్ లో ఉంది, అంతే కదా. Now formula ఏంటి? a power m plus n. What we can write? a power m into a power n. This is the formula. పవర్ లో ప్లస్ ఉంటే బేస్ వాల్యూకి వచ్చినట్టు మల్టిప్లై అవుతుంది. కానీ ఇప్పుడు మనకి ఈ వాల్యూ వచ్చి మొత్తం ఏ అనుకుని ఇది బి అనుకున్నాం అనుకోండి. వాట్ విల్ గెన్ రైట్? 3 power a plus b ఫార్మేట్ లో ఉంది, అంటే 3 power a into 3 power b అలా రాయొచ్చు కదా. సో దిస్ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 3 power 4 into 111 into 3 square. ఈ పవర్ ని బేస్ వాల్యూలో తీసుకొస్తే ఇక్కడ బేస్ వాల్యూ 9 into 3 square అవుతుంది అన్నమాట. గాట్ ఇట్? సో గుడ్. ఇప్పుడు 3 power 4 into 111, అగైన్ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 3 power 4 whole power 111. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చేసాం. into 3 square అంటే వాల్యూ ఎంత? 9. గాట్ ఇట్? గుడ్. ఇప్పుడు 3 power 4 అంటే వాట్ వీ కెన్ రైట్? 81 to the power of 111 into 9. మనకి లాస్ట్ 2 digits కావాలి. వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ 2 digits ఇన్ దిస్ నెంబర్? ఈ మొత్తానికి లాస్ట్ 2 digits ఏమొస్తుంది? ఆల్రెడీ యూనిట్ ప్లేస్ లో 1 ఉంది కాబట్టి 1. టెన్స్ ప్లేస్ కావాలంటే 8 into 1 విల్ గెట్ 81. అంటే 81 to the power of 111 కి లాస్ట్ 2 digits వచ్చి 81 వచ్చింది. పక్కన ఏముంది? ఇంటూ 9 ఉంది కాబట్టి 9 తీసుకుంటాం. సో వాట్ ఇస్ ద రిజల్ట్? 9 1s you will get 9, 9 8s 72. సో 2 తీసుకుంటాం. యాక్చువల్లీ ద ఆన్సర్ ఇస్ 722. 81 into 9 అంటే 722. ఇందులో లాస్ట్ 2 digits అంతా 29. సో 29 is the last 2 digits in the expansion 3 power 446. 3 power 446. కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఉంది. మళ్ళీ నేను సేమ్ ప్రాబ్లం తీసుకుంటాను, లేదంటే విల్ టేక్ అనదర్ డిఫరెంట్ వన్. సో విల్ గెట్ ఎ క్లారిటీ. సే 3 power 158 తీసుకుందాం. 3 power 156 కింద చేశారు కదా. హియర్ ద వాల్యూ 3 power 156 is 21. ఇప్పుడు 158 తీసుకుందాం.
right? So whatever the power it is, base value 3 ఉంది కాబట్టి when it is 3 power 4 you will get 1. అదే మైండ్ లో ఉండాలి. దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు, 158 we can write it as 4 into 39, 156 plus 2 అని రాయొచ్చు కదా. లేదు 157 ఉందనుకో, here it is 7, then what we can write? If it is 157 అని రాయొచ్చు, 4 into 39 is 156 plus 1. అదే 158 ఉంటే plus 2, 159 ఉంటే plus 3. Got it? లేదంటే 885 ఉందనుకో, ఏమని రాస్తాం, 4 into what we can write, 222 is 880, 2 to 1. Some plus exam plus the remainder 89. Okay. చూద్దాం, let us see. క్లియరా? ఇప్పుడు మనకి ఏముంది, 4 into something. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, 3 power 157 ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తాం, 4 into 39 plus 1. Got it. ఇప్పుడు ఇది ఫార్మాట్ లో 3 power 4 into 39 into 3 power 1. Got it? 3 power 4. ఇది ఏం రాయొచ్చు, 3 power 4 whole power 39 into 3. ఎందుకంటే a power m into n, we can write it as a power m whole power n. Format లో ఉంది. Got it? And we have two answers, 21 into 3, 69. Right answer ఏమో 63, sorry. Right, let us check. Now 3 power 4 and value anta 81 to the power of 39 into 3. Got it? So what is the last two digits here? Units plus 1 on the guy to 1 and 8 9 the 72. 21 is the last two digits. ఈ నంబర్ వరకు 21 అమ్మ, ఇంకా పక్కన ఏం మిగిలింది మనకి, 3 మిగిలింది. So 21 into 3 you will get 63 is the last two digits. 63 is the last two digits. Sri Sai Degree College. Great. So you're following. And this SPY. Ready. 3 power 1 2 3 4. Even right, 1 2 3 4 you have to divide with 4. 4 to divide చేస్తే ఏమొస్తుందమ్మా, 4 3 is 12, 0 you get 34 అంటే 4 8 is 32 plus 2 అని రాస్తాం కదా. అంటే 3 power 4 into 308 plus 2 అని రాస్తాం, అంతే కదా. 3 power 4 whole power 308 into 3 square అంటే ఎంత, 9. 81 to the power of 308 into 9. So what is the last two digits here? This one is 8 8 is 64 అంటే 41 into 9, అంతే కదా. 9 1s are 9, 9 4s are 36, 69 is the last two digits. Any number, ఏ నెంబర్ కన్నా చేసేయచ్చు 3 power. Any number we can write the last two digits. Hope it is clear. We'll take another example. తీసుకుందాం. 3 power అలా కాకుండా 3 కాకుండా you go with like this, 7 power the same values తీసుకున్నాము, and let me know the answer. What is the last two digits here? And మళ్ళీ the same process. 7 కి power 1 ఎక్కడ వస్తుందంటే 7 power 1 you will get 7, 7 square into 9, 7 cube 63, 7 power 4 1 వస్తుంది. So you have to split this power as 4 into something. Got it? The same process is same, number మారిందంతే. And try to avoid calculators. Calculator avoid చేసి multiplications అంటే కొంచెం టైం పడుతుంది, but it comes through practice, no issue. So 7 power 1 you will get 7, 7 square into 49, and this is 343. 7 power 4 means 2401 value. 01 Tenali. Good. And Sri Sai Degree College, KGRL College, Bhimavaram. Great. So complicated ఏం లేదు. If you are good in concept clear గా ఉంటే సెకండ్ ఫ్లో చేసేయచ్చమ్మా. దిస్ మనం ఏమొచ్చు, 7 power 4 whole power 111,
Good. 7 power 400, 2401, whole to the power of 111. And the last 10 plus 0 got 0 into 1 will get 0 and 1. 0, 1 is the last one. Even choose could answer a 1. అదే దీనికి 7 power 446 అన్నాం అనుకో సేమ్ 7 power 4 into 111 plus 2 అంతే కదా సో 7 power 4 అంటే what will get 2401 whole power 111 into 7 square అంటే 49 అవునా దీనికి లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ ఎంత 01 into 49 1 into 49 అంటే 49 is the last 2 digits. Hope it is clear. Yes, let me know. ఏమా అర్థమైందా ఓకే yes clear Blue Moon Degree College right so మీరు పని చేయండి take an example of 2 problems lunch break లో కూర్చొని సాల్వ్ చేయండి సాల్వ్ చేసిన తర్వాత after lunch we'll discuss ఎందుకంటే you have a lunch break till 1 to 2 కదా yes good 1 to 2 lunch break 2 o'clock రండి మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం meanwhile go with this 7 power 249 find the last 2 digits and 3 power 1235 find the last 2 digits and 1241 whole to the power of 1347 find the last 2 digits and go with this bus take these 3 examples భోజన లంచ్ బ్రేక్ లో కూర్చొని ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే డిస్కస్ చేయడం అండ్ రెస్పెక్టివ్ కోఆర్డినేటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సార్ ప్లీజ్ ఇట్స్ రిక్వెస్ట్ ఆస్క్ యువర్ క్యాండిడేట్స్ హూ బిలాంగ్స్ టు బీకామ్ స్క్రీన్ నాట్ షేర్డ్ సో స్క్రీన్ ఇస్ విజిబుల్ This screen is visible. 2 to 3 lunch break, huh? Third one is 81. 4 7 28, 81 at a. So 2 to 3 అంటే పిల్లలకి ఆ క్లాస్ ఏమో సార్ ఒకసారి ఆలోచించండి if it is so still students are not at right is my voice audible Yes, sir. Audible, sir. yeah thank you ma'am so hope all the students are there in the classroom good so we have 64 participants yes done make it fast so we are finding the last 2 digits in the expansion right
So if it is 1 in the units place, we can find the last two digits. Example ఏంటంటే 1231 whole to the power of 1231. So we can find the last two digits in this. For example, if it is a 3 in the units place, 3 power 1234, we know how to find the last two digits. If it is 7 in the units place, 7 power 1234, we know how to find the last two digits in this expansion, right? Done. So income on units place, there will be 9, or it may be 2, even number 2, 4, 8, or 6, 8. If it is 0, anyway you'll get 0. You're gonna 1230 whole to the power of 120, you'll get 2 zeros. Zero such as that. 0 followed by 0. If it is not 0, then units place you want to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. One unte, we can find the last two digits. If it is 3, yes. If it is a 7, yes. Now let us look for 9. After that, we'll check for the unit, what it is called, even numbers, and followed by 5s. If it is 9, 9 power say 125. 9 power 125. So 9 ki 1 ekkada vastadandi. When it is 9 square, you will get 81. Indana ee 1 తీసురావాలి కాబట్టి we can split this. ఇప్పుడు ఇందాక 3 power 4 అని ఎందుకు స్ప్లిట్ చేసామంటే when it is 3 power 4 only you will get units place. బట్ ఇప్పుడు 9 ఉంది అనుకోండి, when it is 9 square you will get 1 in the units place. అంతే కదా. సో ఈ పవర్ ని ఏం చేస్తామంటే 9 power 2 into 62. 2 into 62 is 124 plus 1. ఇక్కడ 2 కింద ఎందుకు స్ప్లిట్ చేసామంటే when it is 9 square only we get 1 in the units place. Simple. 9 square whole to the power of 62 plus 1 అంటే ఏం చేయాలి, into 9. ఎందుకంటే ఇదే ఫార్మాట్ లో ఉంది. a power m plus n, we can write it as a power m into a power n. Again, this is in the form of 9 square, 9 power 2 into 62. This we can write it as 9 square whole power 62. It already 3 lo chesindi. Now the question here it is 9 power 125. So if power 125 ni we can write it as a 2 multiple. Why we are writing as a 2 multiple ante when it is 9 square you will get 81. Ante kada. So 9 power 2 into 62 is 124 plus 1. So then 9 square whole power 62 into 9. 9 square and 81 to the power of 62 into 9. Got it? Fine. But what is the last two digits? 8 to the 16. And 61 into 9. 9 1s are 9. 9 6 are 54. So 49 is the last two digits here. 49 is the last two digits here. Good. So if it is 9 power 130, ఇలా ఉందనుకో ఏం చేస్తాం, 9 power 2 into in the 65. అంతేనా? So it is, we can write it as 9 square whole power 65. Right? 9 square and then the 81 to the power of 65. So what is the last two digits here? 8 5 is 40. 01 is the last two digits. 01 is the last two digits. Got it? So it's simple. ఒకటి క్లియర్ గా అర్థమైతే మిగతాన్ని ఈజీగా చేసేయచ్చు. Now we can go with this. Just a minute. Yes. So ఇప్పుడు యూనిట్ ప్లేస్ లో 1 ఉన్నా, 3 ఉన్నా, 7 ఉన్నా, 9 ఉన్నా, we can find the last two digits. Right? For example, units place లో 5 ఉంటే ఏం చేయాలి? So the question is say 1 2 3 4 5 whole to the power of 1 2 3 4 5. Right? So units place కావాలంటే find out 5 to the power of any number you will get same 5. But tens place కావాలి అంటే ఏం చేయాలి? It's very simple. జాగ్రత్తగా వినండి. Whenever you want to find the last two digits, when the number ending with 5,
5 తోటి ఎండ్ అయ్యే వాటికి లాస్ట్ 2 డిజిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఎలా? అదే 5 తో ఎండ్ అయ్యేదానికి యూనిట్ డిజిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే 5 వస్తుంది. అది ఆల్రెడీ మనం తెలుసుకున్నాం. కానీ వెన్ ఎవర్ యూ రిక్వైర్ ద లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ ఏం చేయాలంటే సింపుల్ అన్నమాట. వెరీ సింపుల్. కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి. ఏంటంటే ఇక్కడ బేస్ వాల్యూ ఉంది కదా, సే 1 2 3 4 5 ఇస్ ద బేస్ వాల్యూ అండ్ పవర్ వాల్యూ ఎంత 1 2 3 4 5 ఇస్ ద పవర్ వాల్యూ. ఎప్పుడైనా కానీ పవర్ వాల్యూ పవర్ ఇది బేస్ లేదా పవర్ వాల్యూ ఆడ్ నెంబర్ అయ్యింది, పవర్ వాల్యూ ఆడ్ నెంబర్ అయ్యింది, బేస్ వాల్యూ టెన్స్ ప్లేస్ అమ్మ, టెన్స్ ప్లేస్ కూడా ఆడ్ నెంబర్ అయితే వన్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి 1 2 3 5 హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 1 2 3 5 అంటే ఇక్కడ పవర్ ఆడ్ నెంబర్ అండ్ ద బేస్ వాల్యూ టెన్స్ ప్లేస్ ఈజ్ ఆల్సో ఆడ్ నెంబర్. whenever these two are odd numbers, ఈ రెండు కూడా odd అయితే you will get 75 as the last 2 digits. మళ్ళీ చెప్తున్నాను మేడం, పవర్ వచ్చి ఆడ్ నెంబర్ అవ్వాలి, బేస్ వాల్యూ టెన్స్ ప్లేస్ వచ్చి ఆడ్ నెంబర్ అవ్వాలి, రైట్? సో whenever these two are odd number, in the only case you will get 75 and the rest of all cases you will get 25. మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడమ్మా. 1375 whole to the power of 123 ఉంది అనుకో, ఏమవ్వాలి మనకి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హావ్ టు చెక్ విత్ పవర్. పవర్ ఏం కావాలి మనకి? ఆడ్ నెంబర్ కావాలి. ఫైన్, ఇక్కడ పవర్ ఆడ్ నెంబర్ అయింది అండ్ ఇంకా బేస్ టెన్స్ ప్లేస్, బేస్ టెన్స్ ప్లేస్, బేస్ టెన్స్ ప్లేస్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ మనకి? 7 ఉంది. ఇది కూడా ఆడ్ నెంబర్ అవ్వాలి, ఇది కూడా ఆడ్ నెంబర్ అవ్వాలి. Whenever these two are odd, in that case you will get 75 as the last 2 digits. 75 as the last 2 digits. In the rest of all cases you will get 25. Rest of all cases you will get 25. In the rest of all cases, and for example 1 2 4 5 whole to the power of 123. ఇక్కడ 123 పవర్ ఆడ్ నెంబర్, రైట్? ఇక్కడ బేస్ వాల్యూ టెన్స్ ప్లేస్ వచ్చి ఈవెన్ నెంబర్. సో పవర్ ఆడ్ నెంబర్ అయ్యి ఇది ఈవెన్ నెంబర్ అయితే 25 వస్తుంది అండ్ 1 2 3 5 హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 120. ఇప్పుడు ఏముంది మనకి? పవర్ ఈవెన్ నెంబర్ ఉంది, టెన్స్ ప్లేస్ ఆడ్ ఉంది. ఇన్ దిస్ కేస్ ఆల్సో యూ విల్ గెట్ 25. ఏంటది? ఈవెన్ ప్లస్ ఆడ్ 25 వస్తుంది. లేదంటే 1 2 4 5 whole to the power of 124. Whenever 2 are even, odd power వచ్చి ఈవెన్ నెంబర్ అయింది, బేస్ వాల్యూ టెన్స్ ప్లేస్ కూడా ఈవెన్ నెంబర్ అయింది, రెండు ఈవెన్ అయినా కానీ you will get 25 as the last digit, last 2 digits. The only one case you will get 75. ఇప్పుడు అది whenever the two numbers are odd numbers. ఆ 2 numbers అంటే ఏంటి? పవర్ మనకు ఆడ్ నెంబర్ అవ్వాలి, పవర్ షుడ్ బి ఆడ్ నెంబర్, బేస్ వాల్యూ టెన్స్ ప్లేస్ షుడ్ బి ఆన్ ఆడ్ నెంబర్. ఈ రెండు కూడా ఆడ్ అయితేనే 75 వస్తుంది. ద రెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కేసెస్ యూ విల్ గెట్ 25. ద రెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కేసెస్ యూ విల్ గెట్ 25. సో ఐ విల్ షో యూ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ. జస్ట్ ఎ మినిట్, ఐ విల్ షో యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే విల్ టేక్ సమ్ వాల్యూస్. 15 స్క్వేర్, 15 స్క్వేర్ ఎంత మనకి? 225, 225, right? And 15 cube, 15 cube is nothing but 3375. 15 power 4, 15 power 4 nothing but 50625. And 15 power 5 is nothing but 759,375. ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు 25 తీసుకుందాం. 25 స్క్వేర్ 625, రైట్? అండ్ 25 cube, 25 cube, what will get here? 15,625. 25 to the power of 4, so what will get? 390,625. And we'll check with 35. 35 square, 35 square
1225. So 35 cube, what will get? 42875, and 35 to the power of 4. You'll get 1500625, and 35 to the power of 5, and 52521 875. జస్ట్ మనకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్తున్నాను. ఇవి వాల్యూస్ యాక్చువల్లీ. ఇప్పుడు మనకి అవ్వాలి 70. ఎనీవే విల్ గెట్ లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ ఏమొస్తుందంటే ఐదర్ 25 రావాలి, 75, 25, 75, 25, 25, 25, 25, 75, 25, 75, రైట్. ఇక్కడ కన్క్లూజన్ ఏంటంటే when the number ending with 5 తో ఎండ్ అయితే లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ ఐదర్ 25 అవ్వాలి లేదంటే 75 అవ్వాలి. అది ఫిక్స్. ఇప్పుడు ఎప్పుడు 25 అవుతుంది, ఎప్పుడు 75 అవుతుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ మనం ఏమనుకున్నాం, పవర్ బేస్ 10 ప్లస్ 2 ఆడ్ అయితేనే 75 వస్తుంది. ఈ రెండిట్లో ఏ ఒకటి ఈవెన్ ఉన్నా, 2 ఈవెన్ ఉన్నా 25 వస్తుంది. చూడు ఇక్కడ ఈవెన్ ప్లస్ ఆడ్ 25 వచ్చింది. మనకి ఎప్పుడు 70 వస్తుందంటే whenever these two are odd numbers, ఈ రెండు కూడా ఆడ్ నెంబర్ అయితేనే 75 వస్తుంది. ఎనీ వన్ ఇస్ ఈవెన్ నెంబర్ విల్ గెట్ 25. ఇక్కడ చూడండి 5 అనేది ఆడ్ నెంబర్, 1 అనేది ఆడ్ నెంబర్, 75 వచ్చింది. ఇక్కడ 20లో ఇక్కడ 2 అనేది ఈవెన్ నెంబర్, ఇంకా బ్లైండ్ గా రాసేచ్చు మనం, విల్ గెట్ ఎనీవే 25. when it is ఇక్కడ ఆడ్ నెంబర్ ఉండి పవర్ ఈవెన్ నెంబర్ ఉంది అనుకో 25, ఇక్కడ ఆడ్ నెంబర్ ఉండి పవర్ కూడా ఆడ్ నెంబర్ ఉంటే 75. Try to understand. ఇది ఈవెన్ నెంబర్ 25 and these two are odd numbers, then we will get 75. ఇప్పుడు కన్క్లూజన్ ఏంటంటే పవర్ బేస్ 10 ప్లేస్, బేస్ 10 ప్లేస్. సో ఏమవ్వాలి, పవర్ ఆడ్ నెంబర్ అవ్వాలి ప్లస్ బేస్ 10 ప్లేస్ కూడా ఆడ్ నెంబర్ అవ్వాలి. ఇన్ దట్ ఓన్లీ కేస్ యూ విల్ గెట్ 75. లేదు ఇది ఆడ్ నెంబర్ అయ్యి ఇది ఈవెన్ నెంబర్ అయితే యూ విల్ గెట్ 25. లేదు ఇది ఈవెన్ నెంబర్ అయ్యి ఇది ఆడ్ నెంబర్ అయినా 25. If it is this one is a even number and this one is also even number, you will get 25. The only case you will get 75 when the power is odd and the base value 10 place is odd. Hope it is clear. This one is last call. If you want the thing, take an example of these values. The values is kuni example last one, so that it will be clear. Make it fast. 15 square 225, 15 cube 3375, 15 power 4 50625, 15 power 5 759375. ఎక్కడ ఆడ్ నెంబర్ వస్తుంది, ఎక్కడ ఈవెన్ నెంబర్ వస్తుంది, ఇది తెలిసింది అనుకో, చూడగానే ద లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ యూ కెన్ ఈజీలీ రైట్. Note it down, make it fast. Notes to follow అవ్వాలి. నోట్స్ రాయాలమ్మా. Maintain a separate notes for this. So ఎప్పుడే ఆడ్ వస్తుంది, ఎప్పుడు ఈవెన్ వస్తుంది. The power and base value 10 place. Whenever these two are odd, only the case you will get 75 and the rest of all cases will get 25. Got it? We'll go through an example now. 1 2 3 4 5 all to the power of 1 2 3. ఇక్కడ ఈవెన్ నెంబర్ వచ్చిందమ్మా, డైరెక్ట్ we can write it as 25. ఇప్పుడు చూడండి 1 2 3 5 all to the power of 120. ఇది ఈవెన్ నెంబర్ వచ్చింది 25. 1 2 4 5 all to the power of 126.
రెండు ఈవెన్ నెంబరే 25. సో 1235 హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 125. ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది, ఇది ఆడ్ నంబర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఆడ్ నంబర్. You will get 75. Take these examples. Good. Now, ఇంకా మనకి మిగిలింది ఏంటంటే యూనిట్ డిజిట్స్. అదే సారీ ఈవెన్ నెంబర్స్ మిగిలినాయి ఏంటది 2, 4, 6, 8 అవునా. 0 వస్తే ఎనీవే యుల్ గెట్ 0. ఎనీవే యుల్ గెట్ 0. 0 కాకుండా ఎనీ ఈవెన్ నెంబర్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద యూనిట్ డిజిట్. సే 122 or 124 or 1246 or 12468 ఇలా యూనిట్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇది ఒక్కసారి అర్థమైతే ఈ వాల్యూస్ కూడా చూసుకుంటే ఆన్సర్ చెప్పచ్చు. ఫస్ట్ ఏం కాదు, వెరీ సింపుల్. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ బిట్ కాంప్లికేటెడ్. రైటా. నా మనకేం తెలుసు 2 పవర్ 10 వాల్యూ ఎంత 1024 అవునా. 2 పవర్ 10 వాల్యూ ఎంత 1024. నా వాడేమంటాడంటే ఇన్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ 2 పవర్ 10 వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ అని అడుగుతాం. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, సింపుల్ గా వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 24 ఎందుకంటే వాల్యూ తెలుసు కాబట్టి. గాట్ ఇట్. ఇఫ్ ఇక్కడ మనకి ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ 2 పవర్ 20 వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ 2 డిజిట్. జనరల్గా 2 పవర్ 10 వరకు చదువుకున్నాం, 2 పవర్ 20 వరకు చదవం, గుర్తుపెట్టుకోం. సో దీన్ని ఏం చేయొచ్చు, 2 పవర్ 20 వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 2 పవర్ 10 ఇంటూ 2 పవర్ 10 ఇలా రాస్తాం. ఇదే ఫార్మేట్ లో ఉంది, ఏ పవర్ m ఇంటూ ఏ పవర్ n ఫార్మేట్ లో ఉంది. ఏ పవర్ m ప్లస్ n అంతేనా. ఇక్కడ m అంతే ఎంత ఉంది 20 సారీ 10 దెన్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఏ పవర్ 20 సరిపోయింది. ఏ పవర్ 20 ని యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఏ పవర్ 10 2 పవర్ 10 ఇంటూ 2 పవర్ 10 అని రాయొచ్చు. నౌ 2 పవర్ 10 కి లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ ఏమొస్తుంది మనకి, వి ఆల్రెడీ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్, ఇట్ ఈస్ 24 అవునా. ఈ 2 పవర్ 10 కి లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ ఏంటి 24. సో 2 పవర్ 20 కి లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ ఏమొస్తాయి 24 ఇంటూ 24 24 స్క్వేర్. వాట్ ఇస్ ది వాల్యూ 576. 24 స్క్వేర్ అంటే 576 అవుతుంది. సో ఇందులో లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ ఏముంది 76. సో when it is 2 power 20 we'll get 76 is the last 2 digits. We'll get 76 is the last 2 digits. Right? Malak Shajikte Manama. If it is 2 power 10, what is the last 2 digits? 2 power 10 and value and then 1024. Last 2 digits ఏముంది 24. అదే 2 power 20 కి లాస్ట్ 2 digits అని అడుగున్నాం కమ్మా 1024 into actually 1024 అంతేనా. The value is 1048 576. 1048 576 is the value. బట్ మన ఈ వాల్యూని 1024 ఇంటూ 1024 ఎన్ని మల్టిప్లై చేసుకుని గెటింగ్ లాస్ట్ 2 డిజిట్ కొంచెం కాంప్లికేట్ అవుతుంది కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకుంది. ఎలా గుర్తుపెట్టుకుందాం అంటే 2 పవర్ 10 ద లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ ఇస్ 24. 2 పవర్ 20 లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ అంటే యాక్చువల్లీ 76. దాన్ని కానీ మనం ఎలా డివైడ్ చేస్తాం 2 పవర్ 10 ఇంటూ 2 పవర్ 10 కింద డివైడ్ చేస్తాం అనుకో. దీనికి లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ ఎంత 24 అండ్ దీనికి లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ ఎంత 24. 24 ఇంటూ 24 ఎంతమ్మా 576. లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ ఏంటి 76. సో జస్ట్ రిమెంబర్ the value of 2 power 20 the last 2 digits is 76. Last 2 digits is 76. Now conclusion తీసుకొచ్చేస్తాం బెటర్. కన్క్లూజన్ ఏంటంటే 2 power 10 to the power of odd number you will get 24 and 2 power 10 to the power of even number you will get 76. ఇది కన్క్లూజన్ పెట్టుకోవాలి. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏంటి 2 power 10 to the power of odd number. ఎందుకనంటే దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు 2 power 10 whole power 1. దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు 2 power 10 whole square అని రాయొచ్చు. అంటే 2 power 10 to the power of 1 అనేది ఆడ్ నెంబర్ కాబట్టి we have the result of 24.
2 power 10, 2 అనేది ఈవెన్ నెంబర్ కాబట్టి we have a result of 76. Just remember, ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనకి, a very important thing ఏంటంటే you have to remember that when it is 2 power 10 to the power of odd number, you'll get 24 is the last two digits, and 2 power 20 to the power of even number, you'll get 76 is the last two digits. Right? So ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. వాడేమంటారంటే if it is 2 power 120 లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ ఏంటి అని అడుగుతారు. రైటా? మనకి ఏం తెలుసు, 2 power 10 to the power of odd number అంటే 24 వస్తుందని తెలుసు. సో ఇప్పుడు 120ని ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తాం మనం, 10 into 12 అని స్ప్లిట్ చేయొచ్చా? 10 into 12 is nothing but 120. సో దీన్ని 2 power 10 into 12 కింద రాస్తాం. 2 power 10 into 12 కింద రాస్తాం. సో దిస్ is nothing but 2 power 10 whole to the power of 12. 2 power 10 whole to the power of 12. ఎందుకంటే ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంది, a power m into n ఫార్మాట్ లో ఉంది. a power m into n ఫార్మాట్ లో ఉంది. వాట్ వీ కెన్ రైట్, a power m whole power n ఫార్మాట్ లో రాసాం. సో 12 అనేది ఈవెన్ నెంబర్ ఆడ్ నెంబర్, ఈవెన్ నెంబర్ కాబట్టి 2 power 10 to the power of even number. What will get the last two digits? 76. So 2 to the power of 120, the result is 76. అలా కాకుండా if it is 2 power 120, otherwise we'll take 2 power 122 తీసుకుందాం. 2 power 122 ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు స్ప్లిట్టింగ్. 2 power 10 ఉంటే we can find 2 power 10 to the power of odd number కానీ 2 power 10 to the power of even number కానీ. సో 122 ని ఇలా రాసుకోవచ్చు, 10 into 12 120 plus 2 అని రాయొచ్చు కదా. సో ద సేమ్ థింగ్ we can write 2 power 10 into 12 plus 2. సో ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, 2 power 10 into 12 ప్లస్ బేస్లోకి వస్తే ఏమవుతుంది, into 2 square. Got it? So this becomes 2 power 10 to the power of even number into 2 square and then 4. 2 power 10 to the power of even number మనకి తెలుసు 76 into 04 అంటే 2 square అంటే 4 మనకు 2 digit నెంబర్ కింద రాయాలంటే 04 అని రాస్తాం, అంతేనా? 76 into 4, anyway you'll get 04 is the last two digits. Actually the 76 into 4 is nothing but 7 4 28 అంటే 280 plus 24 304 304 అవునా? లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ అంతా 4. 76 కి ఒక పెక్యులారిటీ ఉంటుంది. పెక్యులారిటీ ఏంటంటే 76 into ఎనీ 2 power values, 2 square కానీ 2 cube కానీ 2 power 4 కానీ ఎనీ వాల్యూ 76 into 2 power ఎనీ వాల్యూ you will get 2 power any value ఇంతే వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 76 into 04 ఏమొస్తుంది, 04 వస్తుంది. 76 into 08 what you will get, 08. 76 into 16 what you will get, 16. 76 into 32 what you will get, 32. అంటే ఇక్కడ కన్క్లూజన్ ఏంటి అంటే 76 into ఎనీ 2 power values you will get the same value. ఎందుకు అంటే సింప్లిఫికేషన్ ఈజీ కోసం. ఇది ఎందుకు చెప్పి మల్టిప్లై చేసుకుంటాం కదా అంటే ఎస్, లేదు తెలిసారనుకో 76 into 4 నాట్ రిక్వైర్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్ 304, డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ as 04. రైట్? అండ్ చూడండి ఇంకోటి ఏం రాద్దాం, 2 power 132, 2 power 132. సో దీన్ని ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తాం, 2 power 10 into 13 is 130 plus 2 ఇలా స్ప్లిట్ చేస్తాం. 10 into 13 is 130 plus 2. సో split, we should split like this. సో ఇదే ఫార్మాట్ లో ఉంది, 2 power 10 into 13 into 2 square. అదే ఇక్కడ 8 ఉంది అనుకో, 2 power 8, 2 power 8 plus 8 అని తీసుకుంటాం. Then it becomes 2 power 8, right? And 2 power 10 to the power of 13 into 2 power 8, right? 2 power 8 and then the 2 4 8 16 32 64 120 256 వచ్చింది.
దీనికి లాస్ట్ 2 digits ఎంత 24 into 256. యాక్చువల్లీ 2 power 8 అంటే 256. మన లాస్ట్ 2 digits కన్సిడర్ చేస్తాం ఎందుకంటే we are finding the last 2 digits. Got it? So 24 into 56. The value is 1344. So the value in the thing is 24 into 56, 1344. So the last 2 digits is 44 here. Last 2 digits is 44. Hope it is clear. Advainama? Yes. Respond me in the chat box. Yes. In Middle College, I will respond out. There are very few colleges, 4 to 5 colleges. Sri Surya Degree College, Aditya, Gopalpatnam, and I'm seeing very few colleges who are responding in the chat box. If it is clear, please respond. Done. So I could 2 వచ్చింది 4 కి ఏం చేయాలి 4 కూడా అంతే 4 power say 120 ఉంది అనుకోము బట్ 4 ని రాయొచ్చు we can write it as 2 square whole power 120 2 లో కన్వర్ట్ చేయాలి 4 ఇచ్చినా 8 ఇచ్చినా and 2 ఇస్తే ఓకే ఫైన్ 6 ఇచ్చినా you have to convert in terms of 2 4 power 120 4 ని రాయొచ్చు 2 square to the power of 120 అంటే 2 power ఏమవుతుంది 240 అవుతుంది అవునా so this we can write it as 2 power 10 into 24 2 power 10 into 24 2 power 10 into 24 అంటే ఏమైంది 2 power 10 to the power of even number ఏమొస్తుంది రిజల్ట్ 76 వస్తుంది ఓకే ఫైన్ రైట్ సో మనకి 8 ఇచ్చాడు అనుకో 8 power 120 అన్నాడు అనుకో ఏం చేస్తాం 2 cube whole to the power of 120 this we can write it as 2 power 3 into 12 360 అంతేనా and then the 2 power 10 into 36 2 power 10 to the power of whole number 2 power 10 to the power of even number ఎంత వస్తుంది 76 వస్తుంది got it and the last example on this చూడండి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే 62 whole to the power of 120 62 whole to the power of 120 good దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తామంటే whenever we have a number like this రైటా ఇలా నంబర్లు ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ నంబర్ని 62ని you have to split in terms of 2 into odd number అంటే ఈవెన్ నెంబర్ ఇంటూ ఆడ్ నెంబర్ కింద స్ప్లిట్ చేస్తాం ఈవెన్ నెంబర్ ఇంటూ ఆడ్ నెంబర్ సో 62ని ఏమని రాయొచ్చు 2 into 31 అని రాయొచ్చు రైట్ దిస్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 120 అంతే కదా 2 into 31 అంటే ఎంత 62ని ఏమని రాసాం 2 into 31 అని రాసాం 120 ఇది ఏ ఫార్మేట్ లో ఉంది అంటే a into b హోల్ పవర్ m ఫార్మేట్ లో ఉంది ఏమని రాయొచ్చు a పవర్ m into b power m and raj right done so split chestunam 2 power 120 into 31 to the power of 120 got it so ikkada manaki units place base value 1 undi so we can easily find the last 2 digits here last 2 digits ఏమవుతుంది 1 ఉంది కాబట్టి unit place 1 10th place కావాలంటే 3 into 0 you will get 01 into 2 power 20 అంటే ఏం రాయొచ్చు 2 power 10 into 12 అంతేనా సో దీని వాల్యూ ఏమవుతుంది 2 power 10 whole to the power of 12 even number then we'll get 76 into 01 which is equal to 76 is the last 2 digits 76 is the last 2 digits right hope it is clear లేదు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం 62 whole to the power of 123 ఎలా తీసుకుందాం ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేస్తాం ఇక్కడ 62 అనే నంబర్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు 2 into 31 whole to the power of 123 so this we can write it as 2 power 123 into 31 to the power of 123
Got it? So this 123 we can write it as 2 power 10 into 12 is 120 plus 3 here into 31 to the power of 123. So a number ending with 1 we can find, and this is right, 2 power 10 whole to the power of 12 into 2 cube into 31 to the power of 123. Got it? Now we can easily find the last two digits. Then last two digits, e part work ఎంత వస్తుంది 2 power 10 to the power of even number 76 into 2 cube and ఎంతమా 08 into దీంట్లో last two digits ఎంత 3 3s are it is 9 and we are left with 1 91. అవునా? Fine. ఇప్పుడు 76 into 2 multiple 8 ఎంత వస్తుంది మీకు 08 వస్తుంది. 08 into 91. So 8 ones are you will get 8. 8 9s are 72. 28 is the last two digits in the expansion 62 whole to the power of 123. Hope it is clear. Yes. Or shall we go with another example? Malok sir japna? Yes. Do you want to repeat it again? One example, right? So in the we'll go with an example. The question is 62 to the power of 123. 62 to the power of 123 question number. I require the last two digits here. Then expand just the last two digits here. Got it? So ఈ base value ni ఎలా రాసామంటే 2 into 31 అని రాసాము. 2 into 31. Good. So ఇది ఏ ఫార్మేట్ లో ఉంది? a into b whole power m ఫార్మేట్ లో ఉంది. అంటే 2 integers, ఒక ఇంటిజర్ ఇక్కడ ఒక నంబర్ ఇంటూ ఒక నంబర్ టు ద పవర్ ఆఫ్ సమ్ నంబర్. సో దిస్ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ a పవర్ m ఇంటూ a b పవర్ m. స్ప్లిట్ చేసాం. అప్పుడు 2 పవర్ 123 ఇంటూ 31 టు ద పవర్ ఆఫ్ 120. ఈ పవర్ ని స్ప్లిట్ చేసాం దీనికి. నా 2 పవర్ 123 ఉంటే ఫైండ్ అవుట్ చేయడం మనకు తెలుసు. ఎందుకంటే 123ని మనం ఏం చేయాలి 10 మల్టిపుల్ కింద రాసుకోవాలి అంతేనా. అప్పుడు 2 పవర్ 123 స్ప్లిట్ చేస్తే 10 into 12 ఎంత 120 అండ్ ప్లస్ 3 123 అయిపోయింది. ఇక్కడ ఏముంది 31 టు ద పవర్ ఆఫ్ 123. ఇక్కడ లాస్ట్ లో బేస్ వాల్యూ లాస్ట్ ఎండింగ్ విత్ 1 అంటే వీ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ ద లాస్ట్ టూ డిజిట్స్. 3 into 3 is 9 and we are left with 1. అంటే ఈ పార్ట్ వరకు అండ్ దిస్ పార్ట్ ద లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ is 91. ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేసేసాం. ఇప్పుడు ఈ దీన్ని కనుక్కోవాలి. దీనికి ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు కదా. 2 power 10 to the power of 12 ఇంటూ ఇది బేస్ లోకి వచ్చింది అనుకో 2 క్యూబ్ అవుతుంది. సో 2 power 10 to the power of ఈవెన్ నెంబర్ ఎంత 76 ఇంటూ 2 క్యూబ్ అంటే ఎంత 08. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే రిజల్ట్ ఎంత వస్తుంది 76 ఇంటూ ఎనీ 2 మల్టిపుల్ యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ వాల్యూ అంటే 08 వచ్చింది. 08 ఇప్పుడు దీని మొత్తానికి 08 ఈ మొత్తానికి ఎంత 91 ఇంటూ 91. సో 8 into 1 you will get 8 9s are 72. So 28 is the last two digits. 28 is the last two digits. Hope it is clear. Okay, example చెప్తాను. The final example, if it is done, you will get a clarity. Say 48 ఉంది. 48 to the power of say 156 అనుకుంది. 48 to the power of 156. దీన్ని ఎలా రాయాలి? ఎప్పుడన్నా మనం బేస్ వాల్యూని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ తీసుకోవాలి. ఆల్రెడీ మార్నింగ్ క్లాస్ లో ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ గురించి చెప్పాను. 48 కి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ అంటే 48 we can write as 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 అంతేనా 8 into 2 16, 16 into 3 48, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 3 the 48. లేదంటే ఇలా కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. 2 ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది 24 times, 2 12 times, 2 6 times, 2 3 times. Now 2 won't go in 3 పోదు కాబట్టి 3 తో చెక్ చేస్తే 1 time. This we can write it as 1 2 3 4. 2 power 4 into 3 power 1. This is the prime factorization. చూడండి ఇక్కడ 1 2 3 4. 2s వచ్చి 4 ఉన్నాయి and 3s వచ్చి 1 ఉన్నాయి. The same prime factorization. 48. Got it?
సో 48 మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ 2 మల్టిపుల్స్ 2 power 4 into 3 power 1 whole to the power of given ఎంత 156. ఇదే మెయిన్ అమ్మా స్టెప్. ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ సే 155 whole to the power of 123 ఏది ఇచ్చాడు అనుకో, ఈ నెంబర్ కి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ తీసుకుంటాం. ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ పవర్ యాజ్ యూజువల్. ఇప్పుడు 48 కి రాసుకోవచ్చు 2 power 4 into 3. 2 power 4 అంటే 16, 16 3 the 48. అంతే కదా. సో ఇప్పుడు స్ప్లిట్ చేద్దాం. ఏంటి 2 power 4 whole to the power of 156 into 3 power 1 whole to the power of 156 అంటే 156 వస్తుంది. Hope it is clear. 2 power 4 into 156 ఎంత 4 into 15 is 60 అంటే 600 అంతే కదా. 150 into 4 600 and 6 4s 24. Then you'll get 624. Then you'll get 624. Then and the thing is 156 into 4. 156 into 4 is 624. ఎందుకంటే 150 into 4 600 and 6 4s 24. 2 power 624 into 3 power 156. Got it? దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు 2 power 10 into 62 ఎంత 10 into 62 is 620 and we are left with 4. దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు 3 power 4 into 39 అని రాయొచ్చా. ఆల్రెడీ మనం సాల్వ్ చేసాము, సేమ్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసాం. గాట్ ఇట్. ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది 2 power 10 to the power of 62 into 2 power 4 into ఇది ఏమనొచ్చు 3 power 4 whole power 39. మీకు ఇక్కడ స్టెప్స్ ఎక్కువ వస్తాయి. ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే మీకు అర్థం కావడం కోసం వేస్తున్నాము. జనరల్గా అసలు ఈ ప్రాసెస్ ఎంత ఉండదు, డైరెక్ట్ యూ కెన్ ఫైండ్ అన్ ఆన్సర్. గాట్ ఇట్. సో 2 power 10 to the power of ఈవెన్ నెంబర్ ఎంత వస్తుంది 76 into 2 power 4 అంటే ఎంత 16 into 80. దీని వాల్యూ ఎంత 81 to the power of 39. వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ 2 digits here 1 8 9 the 72 అంటే 21 అనేది లాస్ట్ 2 digits ఈ నంబర్ మొత్తానికి. We are left with 76 into 16 ఎంత వస్తుంది 16 వస్తుంది. 76 into any 2 multiple you will get the same 2 multiple value అంటే 16 వచ్చింది. So 21 into 16 the last 2 digits 1 into 6 is 6, 6 2 is 12 plus 1 13. You are left with 1. 2 into 1 2 plus 1 3, 336. Then 21 into 16 336. Last 2 digits enter 36. 36 is the last 2 digits. So now try to go with this question. Question ఏంటంటే 48 to the power of 156. What is the last 2 digits? What is the last? ఇదే complicated problem 2 digits. So if you understand this, the rest of the things are very simple. Student answer చేస్తాం. Got it? So దీన్ని మనం 48 ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేస్తాం. ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేస్తే ఏమొచ్చింది మనకి 2 power 4 into 3 power 1 ఇది వచ్చింది. సో 48 ప్లేస్ లో ఈ నెంబర్ తో రీప్లేస్ చేస్తాం 2 power 4 into 3 power 1 రైటా. సో ఈ పవర్ ని ఏం చేస్తామంటే ఇండివిజువల్ గా సాగ్రిగేట్ చేసేది 2 power 4 to the power of 156 into 3 power 156 into 1 అంతే కదా. 1 into 156 you will get anyway 156. సో 4 into 156 ఎంత 624. 624 ని 2 power 10 కింద రాయాలి. 10 మల్టిపుల్ 10 into 62 plus 4 రైటా. దీన్ని రావచ్చు a power m into n 2 power 10 to the power of 62 into 2 power 4. దీని వాల్యూ ఎంత 2 power 10 to the power of ఈవెన్ నెంబర్ ఏమొచ్చింది మనకి 76. 2 power 4 అంటే ఎంత 16. అండ్ దీన్ని చూడండి 4 మల్టిపుల్ కింద రాసుకోవాలి. 4 మల్టిపుల్ కింద ఎందుకు రాసుకోవాలని చెప్పాము, that's whenever you write it as a 4 multiple then only you get 1 in the unit space, otherwise you won't get అని చెప్పాం కదా పొద్దున. సో ద సేమ్ థింగ్ 2 power 3 power 4 whole to the power of 156 ని 4 into 39. సో 3 power 4 అంటే ఎంత 81. మనకు కావాల్సిన ఫార్మాట్ లో వచ్చింది పవర్ 39. లాస్ట్ 2 digits is 21. So 16 into 21 you will get 36 is the last 2 digits.
Sri Surya Degree College, Narsapuram, West Godavari district. That's great. Then hope it is clear. Yes, yes, yes. Good. What about the rest of the colleges? Yes, yes, yes. Please respond. Aditya College, Gopalapatnam. Triple S, Blue Moon Degree College, Kadadi. Right. So, పొద్దున్న నుంచి బాగా numbers తోటి చేసుకుని ఆలసిపోయాం. Now we'll go with just relax. ఒక చిన్న పజిల్ అడుగుతాను. సో మన దగ్గర చాలా మంది ప్లేయర్స్ ఉంటారు, స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్. చెస్ బోర్డ్, ద థింగ్ ఈజ్ చెస్ బోర్డ్. చెస్. సో చెస్ వచ్చిన చాలా మంది ఉంటారు. వాడు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఇన్ చెస్ బోర్డ్. Number of squares in chessboard. Direct question. How many squares are there in a chessboard? Answer enti. How many squares are there in a chessboard? Hey, books ani pakkan petti relax ayyapandi. Answer. How many squares? 64, 64, 64, 54. Are Aditya Degree College. TPG, Tadapilli Gudu emo kada. So all the guys are going with 64. Adare. Answer options ఏముంటదండి? Option A 64 and option B something and option C something and option D something ఉంటుంది. So 216 PC2 everyone. చలో. So 99% అరే ఇది కూడా తెలియదు, క్వశ్చన్ వేసాడు అనే ఫీలింగ్ లో ఉంటాం. రైటా? నౌ డ్రాప్ యువర్ పెన్స్, నో ఇష్యూ. ఒక చిన్న స్మాల్ ఫిగర్ ఉంది, ఇందులో ఎన్ని స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి? How many squares are there in this figure? 5. అదేంటి 4 రావాలి కదా మరి. How you get 5? Sri Surya Degree College. Right. Anyway, this is a square, this is a square, this is a square, this is a square, and the outer one is also square. We have 5 squares here. Right? Government Degree College, Nandyal. Only 4 వచ్చినాయి. So ఇది ఒక స్క్వేర్ అమ్మ చిన్నది. This one is also square, this one is also square, this one is square. చిన్న 4 ఉంటే and the outer one is also square. Total 5 squares ఉన్నాయి. The same. జాగ్రత్తగా లెక్క పెట్టి ఎన్ని స్క్వేర్స్ అనే చెప్పాలి. జాగ్రత్తగా లెక్క పెట్టి చెప్పాలి ఎన్ని స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి. కుప్పం డిగ్రీ కాలేజ్ 10 is the wrong answer. KGR College Bhimavaram 12 is also wrong answer. 13 Sri Sai Degree College, 14 KGRL College. జాగ్రత్తగా లెక్క పెట్టాలి. 14 PC. Good. So ఎన్ని వచ్చినాయి అంటే 14 వచ్చినాయేమో. How we get a 14? So 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Already 9 ఇందులో ఉన్నాయి. This is a square 10. అవునా? This is also square 11 and this is also square 12. This is also square 13 and the outer one is also square and we have 14 squares. If you count like this, how many squares you'll get in a chessboard? ABN and PRR College of Science. Chessboard le enni squares vastayi?
అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ గెట్స్ లిటిల్ బిట్ కాంప్లికేటెడ్. చెస్ బోర్డ్ వేసుకుని లెక్క పెట్టలేం కదా. సో ఈ రెండింటిని యూజ్ చేసి యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇంప్లిమెంట్ లాజిక్. సో ఈ ఫిగర్ లో 5 ఉన్నాయి అండ్ దీంట్లో 14 ఉన్నాయి అండ్ ఇట్ ఈస్ 2/2 అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ 3/3. రైట్. సో మనకి స్క్వేర్స్ ఎలా వస్తాయి వెన్ ఇట్ ఇస్ ద ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్? ఏం చేయాలి అంటే దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ కాలమ్, దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ కాలమ్, దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ కాలమ్, సెకండ్ కాలమ్ అండ్ థర్డ్ కాలమ్. రైట్. స్క్వేర్స్ కావాలి అంటే ఏం చేస్తామంటే వీటికి స్క్వేర్స్ తీసుకుని యాడ్ చేస్తాము. 1 స్క్వేర్ అంటే 1, 2 స్క్వేర్ అంటే 4, 1 + 4 ఎంత? 5. ద సేమ్ 1 స్క్వేర్ అంటే 1, 2 స్క్వేర్ అంటే 4, 3 స్క్వేర్ అంటే ఎంతమ్మా? 9. 4 + 9 is 13, 13 + 1 14. అవునా? ఏం చేయాలి? స్క్వేర్స్ తీసుకుని యాడ్ చేయాలి. సో మనకి చెస్ బోర్డ్ లో ఎన్ని రోస్ ఎన్ని కాలమ్స్ ఉంటాయి? 8 రోస్ అండ్ 8 కాలమ్స్ ఉంటాయి. అంటే ఏం చేయాలి? 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 3 స్క్వేర్ ప్లస్ 8 స్క్వేర్. ఈ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? దట్ విల్ స్క్వేర్స్ విల్ గెట్. సో ఈ వాల్యూ ఎంత? 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 3 స్క్వేర్ ప్లస్ 4 స్క్వేర్ ప్లస్ 5 స్క్వేర్ ప్లస్ 6 స్క్వేర్ ప్లస్ 7 స్క్వేర్ ప్లస్ 8 స్క్వేర్. డోంట్ యూస్ క్యాలిక్యులేటర్స్. మాన్యువల్ గా యాడ్ చేయాలంటే 1 + 2 స్క్వేర్ అంటే 4, 3 స్క్వేర్ is 9 and 4 స్క్వేర్ is 16, 5 స్క్వేర్ is 25, 6 స్క్వేర్ is 36 and 7 స్క్వేర్ is 49 plus 8 స్క్వేర్ is 64. Very good. It's 204. So ఇలా చేయడం కన్నా బెటర్ యూజ్ ద ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్? ఏంటది? సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ n natural number. ఏంటిది మనకి ఫార్ములా ఏంటి? n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6, where n is equals to 8. ఇక్కడ 8 పెట్టామనుకోండి, you will get an answer is equals to 204. And remember, chessboard consists of 204 squares. Chessboard consists of 204 squares. Got it? అలాగే 5/5 ఇచ్చాడు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 rows and 5 columns. Sum of squares of n natural number 5. Now 5 rows 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5. ఎలా ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాం? 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 3 స్క్వేర్ అప్ టు 5 స్క్వేర్. దట్ మెనీ స్క్వేర్స్ విల్ గెట్. గాట్ ఇట్? నౌ ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే లెట్ us చెక్. జాగ్రత్తగా కౌంట్ చేయండి. ఇందులో ఎన్ని రెక్టాంగిల్స్ ఉన్నాయి? రెక్టాంగిల్స్ అంటే తెలుసా? ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. స్క్వేర్ అంటే 4 పక్కలు సేమ్ లెంగ్త్ ఉంటుంది. రెక్టాంగిల్ అంటే ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ ఉంటాయి. బట్ సో దిస్ ఫిగర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ హౌ మెనీ రెక్టాంగిల్స్? ఎన్ని వచ్చినాయి? 4. గుడ్. ఇప్పుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి. 2 నిమిషాలు లేట్ అయినా పర్లేదు. జస్ట్ గివ్ మీ రైట్ ఆన్సర్. ఈ ఫిగర్ లో ఎన్ని రెక్టాంగిల్స్ ఉన్నాయి? రైట్ ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. 1 నిమిషం లేట్ అయిన ఇబ్బంది అనేది. బట్ ట్రై టు గెట్ రైట్ ఆన్సర్. ఎయిటీన్. అదే సో 18 వచ్చినాయా? And somebody gets 12. Sri Vivekananda Degree College 18, 12, 18. అరే అందరికి 18 వచ్చినాయి. ఇప్పుడు దీనికి ఎన్ని రెక్టాంగిల్స్ ఉన్నాయంటే 4 ఉన్నాయమ్మా. అందరికి 4 4 4 వస్తే ఇట్స్ నో ఇష్యూ. అంటే రైట్ ఆన్సర్ కాబట్టి
కానీ రాంగ్ ఆన్సర్ కూడా అందరికీ కరెక్ట్గా వచ్చింది చూడు, ఇది మట్టికి అల్టిమేట్ అసలు. 18, 18, 18, 18, 18. 18 is wrong. Calculate. మధ్యాహ్నం క్యారేజ్ గట్టిగా తిన్నట్టున్నారు. Yes, here we have a right answer. And ABN and PRR College of Science 22 అని చెప్పారమ్మా. ఆదిత్య డిగ్రీ కాలేజ్ గోపాలపట్నం. విచ్ ఫిగర్ అంటే ఈ ఫిగర్ 3/3. గోపాలపట్నం డిగ్రీ కాలేజ్ ఆదిత్య. అరే వెరీ బ్యాడ్. దీనికి 14 వచ్చింది. 14 స్క్వేర్స్ అమ్మా. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ రెక్టాంగిల్స్. So out of the entire thing, only one college got a right answer. One college kuda emiti ante somebody says where is it? ABN and PRR College of Science, and the rest of all get a wrong answer. BSPK 014. 22 rectangles ఉంటాయి if you are good in calculation. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే దిస్ ఇస్ రెక్టాంగిల్ అవునా ఒకటి, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రెక్టాంగిల్ 2, అండ్ ద అవుటర్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో లాంగ్ బాక్స్, ఇది పెద్దది కూడా రెక్టాంగిల్. ఇన్ దిస్ రో దేర్ ఆర్ 3 rectangles. ఇందులో కూడా 3 rectangles ఉంటాయి, 3 rectangles ఉంటాయి అవునా. అండ్ దిస్ ఈజ్ a rectangle 1, and this is a rectangle 2, and the outer one is also rectangle 3. So, row 3 ఉంటాయి. Now, 2/2. This is a rectangle 1, and this is a rectangle 2. ఉన్నాయా? అలాగే కాలమ్స్ కూడా. This 2/2 is a rectangle, and this 2/2 is a rectangle 2. So, this becomes 9, this becomes 9, this becomes 9 to the 18, 20, 22. Total, we have 22 only rectangles. Total, we have 22 only rectangles. Right. So, ila vaade vadutante chessboard consists of how many rectangles? Chessboard consists of how many rectangles? ఎన్ని ఉంటాయి? So, manually it's not possible. ఎందుకంటే 3/3 లో ఎన్ని ఉన్నాయి? చాలా కాంప్లికేటెడ్ అయిపోయింది మనకి. అలా 8/8 అంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. సో దాని గురించి ఏం చేస్తామంటే బై యూజింగ్ దీస్ 2 ఫిగర్స్ వీ కెన్ డెరైవ్ హౌ మెనీ స్క్వేర్స్ అండ్ హౌ మెనీ రెక్టాంగిల్స్. స్క్వేర్స్ డెరైవ్ చేస్తాం కదా ఇందాక, అలాగే ఇప్పుడు రెక్టాంగిల్ డెరైవ్ చేస్తాం. స్క్వేర్స్ కావాలంటే ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ కాలం, సెకండ్ కాలం, ఫస్ట్ కాలం, సెకండ్ కాలం అండ్ థర్డ్ కాలం, రైట్? కుడ్ యూ మైండ్ రిపీట్ ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ వన్స్ అగైన్? ఓకే, రైట్. ఇది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి రిమైండ్ చేస్తాం. జస్ట్ చూడండి, ఇక్కడ మనకి స్క్వేర్స్ కావాలంటే ఏం చేస్తాం? కన్సిడర్ స్క్వేర్ వాల్యూస్ అండ్ యాడ్ ద వాల్యూస్. 1 square is 1, 2 square అంటే 4, ఈ రెండింటిని కలిపితే 5 squares ఉన్నాయి. 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9. If you add these 3 values, you will get 14 squares. 1092. Very good. KSN GCD for Women's Anantapur. Very good. Right? Now, whenever you require what it is called rectangles. Rectangles కావాలంటే ఏం చేయాలంటే consider cubes and add the values. 1 cube is 1, 2 cube అంటే ఎంతమ్మా? 8. 1 plus 8 ఎంత వచ్చింది? 9 వచ్చింది. This outcome consists of squares plus rectangles. ఆ వచ్చే అవుట్కమ్ లో స్క్వేర్స్ రెక్టాంగిల్స్ కలిపి ఉంటాయి. అండ్ ఈ 9 లో మనకేం తెలుసు? ఎన్ని స్క్వేర్స్ ఉన్నాయని తెలుసు? 5 స్క్వేర్స్ ఉన్నాయని తెలుసు. మిగిలినవి రెక్టాంగిల్స్ అయి ఉండాలి, అవునా? సో R is equals to 9 minus 5. 9 minus 5. సో R is equals to 4. ఈ ఫిగర్ లో 4 రెక్టాంగిల్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనుకో, ఏమవుతుంది? 1 cube is 1, 2 cube is 8, 3 cube is 27. సో 1 plus 8 plus 27 అంటే ఎంత? 36. ఈ 36 లో స్క్వేర్స్ ప్లస్ రెక్టాంగిల్స్ ఉంటాయి.
36 లో స్క్వేర్స్ ప్లస్ రెక్టాంగిల్స్ ఉంటాయి. Got it? So ఇందులో ఎన్ని స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 14 squares. 14 squares and the remaining are rectangles and the total is equals to 36. Then rectangles is equals to 36 minus 14 which is equals to 22. ఇప్పుడు చెస్ బోర్డ్ లో ఎన్ని రెక్టాంగిల్స్ ఉన్నాయని అడిగాను అనుకో, ఏం చేయాలి? 1 cube plus 2 cube plus ఎక్సెట్రా ప్లస్ 8 cube. అంతే కదా. ఏంటివి? స్క్వేర్స్ ప్లస్ రెక్టాంగిల్. అందులో 204 స్క్వేర్స్ ఉంటాయి. జస్ట్ మినిట్. Yes. Cube, 1 cube, 2 cube, 8 cube. But sum of cubes of n natural number n into n plus 1 by 2 whole square, or even write to n square into n plus 1 whole square by 4. Either use it. But let us use this. So ఇక్కడ మనకి n value ఎంత? 8. So if you substitute 8 into 8 plus 1 and ఎంత? 9 by 2. ఇందులో 4 times పోతుంది whole square. 9 4s ఎంత? 36 square. The value is 1296. In this 1296, there are 204 squares and the remaining are rectangles. So rectangles ఎన్ని ఉన్నాయి? 1296 minus 204. Rectangles will be there. 1296 minus 204. 1092 only rectangles. 1092 only rectangles ఉంటాయి చెస్ బోర్డ్. So take a minute for 5 minutes break, right? And the new batches could join అవుతారు. After that we'll go with a new reasoning topic. Just relax for 5 minutes. Okay.